Так, здароў усім. Сёння працягнем праходзіць GTA San Andreas з хаус-модам. Сёння зноўку зможаце паўдзельнічаць у тым, каб абіраць эфекты хаосу, усялякія эфекты, якія будуць накладацца падчас гульні. І тым самым зможаце паўплываць на мой геймплей. Таму шо, давайте распачнём. Мы на папярэднім стрыме дайшлі амаль да апошняй місіі, пасля якой уже можна будзе патрапіць у Сан-Фіера. Вось, працягнем якраз з гэтага ж моманту. Так, давайте стартаваць тады. Мод. Так, ці ёсць нешта зараз на экране? Пачакайце, давайте спраўдзім. Так, окей, бачу, добра. Так, прыкладна праз 30 секунд на экране. Чакайце. А що з флепасом? Hey, Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross-country. Так, не, мы не пагадзімся на Not right гэта. now. I gotta check into some shit. Чакай, такое адчуванне, што ўключылася гэта абмежавальнік кадраў. Так, сапраўды чамусьці ўключыўся. Чакай, дайце я спраўджу. Каб у мяне усялякі іншыя налады не зляцелі. Ну, быццам бы не. Так выглядае даволі добра. Так, куды нам зараз? Так, паехалі да праўды. Бляха, а тут ёсць хоць нейкі аўтамабіль? Каб это было хоць крышачку хутчэй. Як бы так не загінуць ужо на самым пачатку. О, мотик. Бляха. Get out of my vehicle. Ну, от не адразу зразумеў, што я не магу змяніць від менавіта праз эфект. Нагадваю, што вы можете праз запытанку ў чаце ўплываць на то, якія эфекты будуць абірацца. Так, мне здаецца, мы заглядзелі гэтую касцэну на папярэднім стрыме. Давайте спрабуем выканаць эту місію. Пакуль ніхто эфектаў не накідаў.
Гэта пытанка на хуткасць рэакцыі некі. Да не, ну 30 секунд мусіць хапіць. Дарокі мелкая гера. Assholes! Right-wing assholes! Ці ты сапраўды не паспяваеш абіраць? Просто можна, ну тыпу, на экране у гульні можна пабачыць, у які момант пачынаецца галасаванне. Зверху будзе напісана «Voting». Вось у дадзены момант кулдаун, то бок мы чакаем прыкладна 40 секунд да наступнага галасавання. Так, дзе што яшчэ не спаліў? Вось гэты кавалак? Стоп, не разумею. Чамусьці паказваюцца толькі вынікі? Так, зараз паглядзім. Ну ось глядзі, зараз, типу, мусіць з'явіцца апытанка ў чаце. Типу, я яе бачу. Во, нехта закидывае галасы. Не, яна дакладна. Все добра, яна ёсць. We got a chopper on our tail. We'll never shake them now. Hold on. I got a little something back here I was saving for a rainy day. Holy motherfucker. Where'd you get that? Так, босс Found it in вертолет a на bale самом of початку. dry sticks. Shame, really. I was gonna make it into a lamp. Так, это крыху складана. Цікава, до речі, назва у машини Носьбіт. Нічто собі. For? You better drive. А що з I've керуванням driven in такое? 15 years. You was doing all right? Бляха, чмуренний Get the початок. fuck in. Де йоптить. Шаграэль, здароўкі. Бляха, так добра пачыналась, даволі хутка, бляха, спалілі гэтую канаплю ўсю. Карці, я тут буду ведаць, што гэта трипінг, ці типінг-поінт, ці як гэта называецца. Гэты эфект уплывае на кіраванне. Вдыхаем конопляные пары. Так, что я пропустил? Миссия, до речі, быццам бы так поглядеть, так и не асабліва-то і складаная. Тут, до речі, даволі шмат часу даецца на гэта ўсё. Assholes. Right-wing assholes. I don't feel too good. It's a crying shame, ain't it? Бок нават складана уявіць, у якіх умовах тут можна не Fight the ocean, паспець you will drown, спаліць brother. усё. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get her fired up. I'll finish burning and I'll follow you. А, ну тут хіба што можа хапіць, не хапіць гэтага. Типу паліва? Типу, можа праз гэта можна зафейліцца?
До речі, є усілякі спідран стратки. Бляха, ну дякую. Так, а я змогу ось так підпалити. Нормально, отримовується. Чи не отримовується? Чекайте. Не, стоп, от мене ж мусить загоратися. Хіба не? Блядь, це не працює. Правда, а можеш дати, коли ласка, яку-небудь зброю новую? А, стоп! Типу, все, нормально. Глядаші пацифісту, отримовується, що так? Забороняют жечь коноплю. Стоп, а что я тут пропустил? Поджигайте, стоп, не разумею. Тут я бачу, что я пропустил. Ачмуренно. Мне типу наогул нельга было стрелять. Ни у якой форме. Ачмуренно. Типу, я думал, что мне просто нельга стрелять, а тут простое, что я стреляю. Типу, я одразу гину. Кольки ехать? Я б насамрэч моцик бы тут спатрэбіўся, каб хутчэй даехаць. Ну, козёл, ну куды ты? Ды божух. Это что за наглость? Какие нахабные. Так, ну хутка місію пройсці не атрымалася, на жаль. Зараз буде третя спроба. І ладно, не хочется, я думаю, про гэта казаць, але так, тут ёсць такая магчымасць адначасова браць усе эфекты, ці два эфекта з трох. Простое, калі вы будете галасаваць так, што у кожнага эфекта будзе аднолькавая колькасць галасоў. Кэтхантер, здоров. Стоп, где я? Блять, Ачмурен. Так, нічога не бачу. Тут можна піднятися буде, я сподіваюся. Вітаночки, вітаночки. Матка боска. Так, добре, принаймні тут можна було залізти наверх. Зараз, правда, треба зорієнтуватися, як мені наверх піднятися. Ну ладно, тут я ще 25 секунд потерпеть засталося. Господар, дайте автомобиль свой. Здесь подарочно. Так, стоп, ну когда хлопец стоит на автомобиле. Выходь! А що здарилося? Що ви брали? Oh shit. Here we go again. Алло, а чому так шмат накидалося?
Що за вахана... Що? Да харе, що відбувається? Так, а що мені... Take your time and let me love А який он автосейв загрузив, нічого я не розумію. Ладно, поехали, разберемся. From cowpoking to cow tipping, all the fun in between. Game Roads. Your home is your castle, and like most castles, there's always the worrisome, less fortified kind of strong gates. At Executive Intruder Examination Service, we'll ensure that you're ready to live your life fully. Я якраз сподівався, що ми коли почнемо ось гэту місію, мне ще не поспеють ні ефектів накидати, буде час. Хутенько прости яє. Але говна там. Your home will be surrounded by only the best security equipment, racing, governments, land bunkers, night vision, and motion sensors. And if a stranger or unwanted relative should sneak inside, all of your doors Так, а де маркер? Місія. bulletproof vests, and if anyone can attend public school, stun guns and nukes. When you're successful, nobody wants. Калі б яшчэ праўда таксама жог бы, бляха, гэтую канаплю з той жа хуткасці, з якою гэта раблю я, было б, вядома, прасцей. Вы ж дапамагаеце? Не, так вядома, вядома. Так гуляць нашмат прасцей. Тут не паспрачайся. Так, тут усё. Добра, што вось гэты Portal Guns. Бля, ну не. Я ж не паспею вярнуцца цяпер. Ну што вы зрабілі? Янгри Ралев, здароўкі. Дзякуй за рэйд. Стоп, а дзе я? А, гэта нават не Сан-Фіера, бляха, мы ў Лос-Сантосе. Блин, не, гайс, я не поспею вернуться. Не, гэта не мае сэнсу, карацей, я не поспею вернуться. Так, вітаем усіх рейдераў. Hey, Caesar. The Yay leaving San Fierro, Не, right? Цезар, я не but поеду на Union Bike гэтае CJ, They говно. go cross country. Not right now. I gotta check into some shit. Так, куды нам там? Зноў будзем паўгадзіны, бляха, спускацца з гэтай гары. Ой-ой, бляха, няўжо тут няма ніякага іншага спосабу? Каб трапіць туды. Алло? Кто телефонует? Ай, блядь! Oh, hell no! Ды харе, да колькі можна? Стоп, а чаму? А чаму я не могу зайсці ў аўтамабіль? Так, пачакайце, дзе я? Окей, я не так далёка. Так я не разумею, чаму я ў аўтамабіль не могу зайсці. Out the car, homie. Сиджей, сядай.
Не пэўню, што гэта бяспечны спосаб кіраваць аўтамабілем. Нікому не раю так рабіць. Бляха, не сюды. Ледзь у спадароў паліцейскіх не патрапілі. Look where you going. Стоп, а як мне заехаць? Look where you going. Алло? Ды божухна, як я ўжо казаў, ненавіжу гэтую частку мапы, просто ж наогул не зразумела, як тут куды і як ездзіць праз гэтыя горкі. Правда, давай жгі гэта, ну неяк хутчэй. Стоп, не зразумеў. Да харе! Стоп. А, божухна, гэта фэк телепорт, дзякуй богу. Я ж здзівіўся, чаму мне не накінулі зорачкі за тое, што я патрапіў на тэрыторыю, на якой я зараз не мушу знаходзіцца. Assholes! Right-wing assholes! I don't feel too good. It's a crying shame, Так ain't треба it? як мага хутчэй, пакуль новае галасаванне не пачалось. Fight the ocean and you will drown, brother. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get her fired up. I'll finish burning and I'll follow you. А, так вось тое, што я пачаў, мне здаецца, казаць, але не дагаварыў. Тут ёсць усялякі спідран-страткі, як даволі хутка падпаліць гэтую канаплю з дапамогаю ўзрыўных пакетаў. Але мне здаецца, у меня няма нічога такого. We got a chopper on our tail. We'll never shake them now. Hold on. I got a little something back here I was saving for a rainy day. Holy motherfucker. Where'd you get that? Found it in a bale of tie sticks. Shame, really. I was gonna make it into a lamp. Так, я не ўпэўнены, што праз крывацёк я перажыву гэтае падарожжа. Бляха, ну они прикольно придумали, что гэты шурбалёт падае на цябе, калі ты ўзрываеш яго. Стоп, я не ў той бок еду, ці што? Чакайце. Окей, я зразумеў. What you pull over for? You better drive. I haven't driven in 15 years. You was doing all right? Yeah, then the fear hit me. Так, пачакайце, мне патрэбна якая-небудзь кафе ці што-небудзь такое. Ці паспею я да Клакенбелл даехаць? Now I'm rolling a number to calm the waves. Shit, I better call Caesar. Hey, Caesar, no time to talk, man. Не, я мяркую, я паспеў бы, калі б на мяне шурбалёт не ўпаў бы. Holla at y'all later.
Hey, you want to hit on this? A little temple chair is Хотя, может, пошансуем и поспеем доехать и не загинуть. Put that thing out, man. I can't see. Да не, что это мало ймовірно. Ну, слухайте, певний шанець есть. Put it out, motherfucker. Ёптыть. Warning. Whoa. Тихо, тихо. Стой. Firstly, you are a real buzz Стой, killer, amigo. блядь. And secondly, Ваша ж мать. Не, зараз ми б певно паспелі. Калі б я паспеў срэагіраваць на гэта. Да, я зразумеў, што вы мяне паскорылі. Всё, карацей, блях. Hey, Блях, Caesar, я the Yay да leaving San гэтага Fierro, right? Right, but Стекая they're using кривее. bikes, CJ, and they go cross country. Not right now. I gotta check into some shit. Так, стоп, а які тут бок, до речі? Так, вы... Окей, я зразумеў. Няма сэнсу цяпер браць аўтамабіль. Пабеглі пешу. Блять! Да харе! Да не, блин. Так, усё, окей. Так, я десь, що надо, треба Hey, Caesar, прийняти the гэты Yay leaving San Fierro, right? звонок Right, but ад they're Цезаря using і bikes, CJ, they go cross адмовіць country. яму. Пасля Not гэтага right now. захавацца. I gotta check into some shit. Каб кожны раз гэту тэлефонную размову не слухаць. Китхампер, ты про что? Так, стоп, куди нам? Roller coaster! Нам бы просто давялося пешу ісці ўвесь гэты час, пакуль гострайдер. Бо гострайдер гэта эфект, праз які, калі я саджусь у аўтамабіль, ён загараецца. Тыпу, прасцей было просто сапраўды загрузіць гульню з сейва, каб увесь гэты, ну, шлях не бегчы. А, ўсё окей, я сказаў. Не хвалюйцеся, працягваем. Трапная назва для эфекту? Гострайдер? А, ну так, так. Чаму яны так далёка ад знаку на мапе паставілі? Так, давайте вы что-нибудь абераце карыснае, каб мы хуценька прайшлі гэтую місію. Так, улічваючы, што вы закінулі по аднаму голасу ў кожны эфект, наўрад ці там нешта карыснае.
Там усё корисне. Ну, прынамсі, мы цяпер так падмацаваліся даволі моцна. Карл такі бугай цяпер. Правда, ты будешь что-нибудь рабить, бляха, ці что? Ты уже пиздос. Ну что это такое? Иди далее, жги, что ты стал? Они як заўсёды забываюць, што з гэтую зброю асабліва не пабегаеш. Assholes! Right-wing assholes! I don't feel too good. It's a crying shame, ain't it? No, I mean, I think I'm gonna black out. Fight the ocean and you will drown, brother. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get her fired up. I'll finish burning, and I'll follow you. Так, все добре. Прынамсі мы на месцы, нас нікуды не тэпнула. Все? Нарэшце? We got a chopper on our tail. We'll never shake them now. У сэнсе? Блять, ну ось хто гэта прыдумаў? Вось мне просто цікава. Чмурэнна. Вось як яны сабе гэта уяўляюць? Ну, сапраўды, тут же вельмі лёгка у такім выпадку можа загінуць праўда. Сапраўды, ну, 50, ну, на 50. Шрубалёт у любое месца можна, ну, упасть. Лухта полная. Стоп, пачакайце, гэта можа быць, дарэчы... Блях, яны все заспавніліся ў агні. Так, давайте паспрабуем. Assholes! Right-wing assholes! Галоўнае, вось гэту апошні кавалачык. МГ, божухна. Так, где это маркер миссии? Где мой флеш, каб я хутка бегал? Давайте отгоним, може, на усялякі выпадак танк. Мяркую, нам спатрэбіцца. Пробачьте. Что пробачить? Я рыгнул. Да я заўважыў, что вы только и робіце, что. Так, спадзяюся, танк застанецца. Так, ён на месцы? Ці не, не бачу. Стоп, не, яго няма. Зараз можна было вельмі хутка гэта ўсё зрабіць. Так, я не бачу, дзе я. Спадзяюся, я не патраплю ў агонь выпадкова.
Пізде стелс 80 узровня, так не зрозуміло, від кого ми ховаємося в дадений момент. Видать, от самого себе. Assholes. Right-wing Так, assholes. кришечку засталось. I don't feel too good. It's a crying shame, ain't it? No, I mean, I think I'm gonna black Це out. шаргова фейла The місії, ocean, the old бляха. ground, brother. Carl, man, боже, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get it fired up. I'll finish burning and I'll follow you. Так, не... Ну ось ми і потрапили в огонь. А, стоп. Почекайте, у меня хп не отнимается, до речі. А, отнимается, там бронька, я просто не заважу. Не ведаю, як вам, а мне докладно теперь простее все читать. Стоп, так а правда, хоч нешта зрабіў? Алло? Стоп, не зразумеў. Так а як у маркер зайсці? Типу у мене колізії зараз нема? Що за лухта, почекайте. Так, стоп. Алерт не спрацював. We got a chopper on our tail. We'll never shake 'em now. Hold on. I got a little something back here I was saving for a rainy day. Варса правдного Where'd you ёлубня. get that? Found it in a bale of tie sticks. Shame, really. I was gonna make it. Так, бляха. А, шмурен, у меня ледь хп засталося. What you pull over for? You better drive. I haven't driven in 15 years. You was doing all right? Не, ніяких вебок. Здоровки, Альянс. Вебки не буде. Shit. Перерыв. Oh, see. Коли буде перепинок невеличкий, я No включу. time to talk, man. На- I'm on my way на to San хвилинку. Diego, okay? I'll meet you in Kendall at that garage I wanted to race. Бляха, мы Holla at теперь y'all выехать later. не сможем на вот отсюда. What's with all aluminum foil, man? Protection from mind control, dude. Mind control. Induction of images, sound or emotion using microwave radiation. Do you know how many government satellites are watching any citizen at any Стоп, не, это moment? фейк-телепорт. No, 23. Так, Do you know how правильно? many religious relics are kept at the Это фейковый Pentagon? No, телепорт. I don't. Правда? 23. You see a Клеваска? pattern emerging here, man? Man, I'm seeing patterns all over the place. Get that smoke out my face. Стоп, почекайте, а чому мне зорочек они ніяких не дають? Wanna hit on this? A little temple cherries and a cocktail with some Nepalese Стоп, ці ад гэтага моменту гульні я вже магу потрапіць у Лас Вентурас. Brother, it's good shit. Put it out, motherfucker, I'm warning you. Ну окей, Whoa, добре, chill тоді the fuck поїхали. out. Firstly, you are a real buzz killer, amigo. And secondly, I never made love to my mother. Стоп, а She где- wouldn't. And где вы? thirdly, we're in this together, so be cruel. Sorry, man, I just don't... Come on, Carl, get Так, the я не fuck збираюся in. праходзіць на 100% гульню, але раз уж мы побач з гэтай падковай, давайте уже зберем. Бо я сам зорачка, ну, Hey, this ain't go дякую. any faster? Man, Yeah. we got 3 tons of grass on board. The engine block is held together with a macrame hammock and Я it's running такий. on 15-year-old cooking oil. Shit. Так, який Can нам you бок shoot? лепі, до речі? Дорожжа буде доволі довге.
Окей, я I'm зрозумів. happy. The only thing I've shot is acid. Well, I heard about this dude snorted it once. Get in the car. It's Ай, бля. Где я? Так, може тут є який-небудь автомобіль? Так, это way to Dank. Ёптать! Тихо! Живи, Карл! Все добре. Все добре. Чё Катрина, как это здарается? Гэта гідрацефалія? Вялікая галава ў сэнсе? Яна сапраўды так праяўляецца? Галава надуваецца і потым лопаецца? Ё-моё! А 6 зорак-то за што? You hit me, I'ma hit you back. Так. Так, спадара, можна ваш танк, калі ласка? Можна танк, калі ласка? Дыхарет, що ви робіте? Так, дед помер. Бля, зараз і я так загину. I can't believe this shit. Так, мы ще поспеем, и все, простите, не хвалюйтесь. Потому что я сам зорышка. Так. Тому мяне і окружають такі зорышки. Як ви, до речі, так само. Стоп, я туди їду наогул? Так, сапраўднае сузор'е, бляха. Ну, я так мяркую, што калі я возьму гэтую місію, зорачкі скінуцца. Прынамсі, я спадзяюся на гэта. What's your problem? Так, як мага хутчэй. Всё? Слухайте, нешта не падобна, што... Мне худа цяпер няма, я не магу гэта спраўдзіць нармальна. Я ўсё яшчэ ў вышуку ці як? Я не разумею. Ці ён просто так катаецца? Ладно, не важно. Вспомню, что твоих алертов на ті гуки, які не падабаюць Шубаку, атрымоўваецца, што так? Бо я ж сапраўды ўсе гэтыя алерты з фільмаў браў з беларускай гучкай. Ё-моё! Стоп! Чекайте. Стоп, не разумею.
Так а як... А, все, зрозумів. Гэта будзе крыху нязручна. Добра, што гэты эфект кароткі даволі. Так, можа, пройдзем, дарэчы, сёння гэтую місію, ці як? Я вось пакуль не магу зразумець. No, I mean, I think I'm gonna black out. Fight the ocean and you will drown, brother. Carl, man, we'll take the Шансу mothership нема. and get our shit out of here. Go get it fired up. I'll finish burning and I'll follow you. Ты яшчэ такі падзеі далёка не самыя цікавыя, бляха. Просто бегаеш ды паліш гэтую канаплю. То, што мы на гэтай місіі скончылі мінулым разам, гэта не значыць, што мы тыпу і гэты стрым мусім скончыць на гэтай місіі. Я спадзяюся, што мы яе пройдзем бліжэйшым часам. Ды не, ну харэ, што зноў... Дзе моя зброя? Это ты проголосовала? Ну... Я цяпер буду ведаць, хто вінны ў гэтым. Добра, што яны прынамсі ў гэтай місіі прадугледзелі гэта. Ты задаволеная сабою, так? Так, усё? Ці не? Не разумею. Я смогу зразумець толькі праз 30 секунд. Так, ну быццам бы ўсё, все, там цяпер Маркі заявіўся. We got a chopper. Стоп, я не потрапіў? Алло! Ну, без худа гэта не так зручна рабіць. А куды ён паехаў? Стоп, а што такое? А куды ён паехаў-то? Да ну як так? Всё? Нарэшце. Блях, у меня пачынае галаву укачваць ад гэтага эфекту. Так, куды нам? Haven't driven in 15 years. You was doing all right? Yeah, then the fear hit me. Now I'm rolling a number to calm the waves. Shit, I better Летим на call всех парах. Hey, Caesar, no time to talk, man. I'm on my way to San Fierro, okay? I'll meet you in Kendall at that garage I wanted the races. Holla at y'all later. Hey, this thing go any faster? Man, we got 3 tons of grass on board. The engine block is Господарство, held 20 together секунд. with a Давайте maximum пройдем hammock and эту it's running миссию. on Мы маль 15-year-old у Сан-Фьеро. Shit, can you shoot? Shoot, I'm a hippie. Класс. Only thing I've Дайте shot is доехать. acid. Well, I heard about this dude snorted it once. Thought his nose was a kangaroo, the moon was a dog. Woo! Як сказав осел гипопотаму, пора веселиться. Что вы за фигню везете? Я сподіваюся, що ж доїдемо зараз. No. 23. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No, I don't. Тихо, 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 ти що робиш? See a pattern emerging here, man? Man, I'm seeing patterns all over the place. Get that smoke out my face. Да боже мой. San Fierro, city of sight. Так, криху засталося, кришечку Man, з I усім. can't believe I ain't been here before. There ain't a better place to escape the man. Get in the car, it's a Faraday cage, man. Карл, не займайся лухтой.
Доедь, коли ласка. Okay, Mr. San Fierro, where's the spot at? It's in Doherty, on the east side of Fierro. Come on, Carl, get Да the ну fuck хере, in. ну. Що він робить? Кольки їхать? Да тут криху засталося з усім. Тут проблема в тим, що праз гэты рандом input я не могу нормально доехать. Jesus, we screwed. When'd you get this? 1967. How you get around if you don't drive? I have an Astral Goat Санвил, called здоров. Herbie. She's faster than most, but getting old. Yeah, whatever, man. You talk. Да боже. I was just getting into that. Так, не, все добре, доедем. Доедем. And someone takes it away from you. Все, найс. Трималось. This is the place. Whoa, Jesus, dude. Looks like you've been fed a bummer. Все, найс. Заховуємося. Ми пройшли эту миссию нарешті. Motherfucker! That mute asshole, that fucking snake without a tongue, gave me this shithole instead of a Ну, pink Сар- slip. у Сан I must be Фьера, the это biggest прогресс. fucking idiot in the whole fucking world. Holmes, take it easy. At least we're alive. Carl, friend, fellow traveler, relax, man. You're really killing my fucking vibe here. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place. We got shit to our name. Стоп, а and где мой for худ? once, Гэты ж I try эффект to make something скончился. work this garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh, that's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life you wanted something for nothing. Now you've got something and you don't know what to do with it. We'll make it. Не, почекайте, це правда, може забагував гэты right? ефект, чи що? We got your Где мой back, худ? CJ. Come on, stop tripping, man. Both of you. Whoa, man, the energy here, it's fantastic. Oh. Yeah, all right. Давай так гулять? How Не, to ну, find some good да вы mechanics to work up in жартуете. here, man. I know a few guys. Come with me, friend. Не, просто я диалоги хочу почитать же так само. Man, I'm about to ride with this fool again. Come on, man. There's these Ah, two все guys I добре. know. Used to work on marine engines till the mob bought their business over in Vice. Now they try and make ends meet by taking any old job. They're a little bit dull by their habit, but the smoke don't get in the way of Да харе. Пустите. their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Last I heard, he was working at a garage over in East Basin. Hey, bitch. Hey. I hate your attitude. See you later, loser. Hey, man, how you meet these dudes anyway? I met them at the 89th year of Lovin', apparently. Apparently. A field of tents, crazy-ass music, a quart of mescaline vodka. Чому все такое Polar bear. страшенное Yeah, go стало? figure. They were funny guys, man. Great sense of humor. Сподари полицейские, я... Пробачь, не хотел. Куда нам ехать? Я не разумею, як тут проехать? This here's Vietnamese gang territory. Стоп, так куди нам потрапити треба? Де як? Watch yourself, dude. These cats are real serious. Slow down, Thor.
Так, капслок. Hey, Jethro. Hop in, man. I've landed you a real job. Hey there, Truth Dude. Заскокивай, коли знойдешь двери. Do I owe you? У таких I текстур. swear I paid for that weed, dude. No, man, we're good. Hey, Jethro, Carl. Carl, Jethro. What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora District, west of here. Yeah. Sick? No. The government is, but that's a long story. So, you know, like, what's the deal, dudes? I'm opening a garage это in ж Georgia by муренно. the waste ground. You know, car mods, low riders, all that shit. You down? Текаем, хлопцы. Стоп, а тебе есть сенс текать? Я ж не проеду назад. Yeah, that was like so far gone. Ніяк же ж не проеду. Правильно? Стоп, я так і не зрозумів. Так, типу, відкритий Сан-Фієро чи ні? Короче, зараз до моста якого-небудь доїдемо і зрозуміємо. Не, короче, я не проеду. Короче, я тут без шансу. Come on, sorry. A bit fried, dude. Так, ну принаймні я тепер зрозумів, де знаходиться гэтый хлопець. I met them at the 89th Year 11, apparently. You know how it is, man. Field of tents, crazy ass music, a quart of mescaline vodka, polar bears. Polar bears? Yeah, go figure. Только не кажите, что я захрас. Guys, man, great sense of humor. Да не, ну як так-то? Come on, Carl, get the fuck in. Як випхати-то гэтый автомобіль? Почекай. Правда, чекай, да, я... Ну пхайся. Божухна. Come on, Carl, get the fuck in. Як гэта атрымалася наогул? Алерт, бачу, зараз перезапишу. Спокой! Контроль духу над тілом! Це ўсё психосоматика, ясно вам? Заховуйте спокой, ясно? Ось так, спокой. Ось так, спокой. Заховуйте спокой. Заховуємо спокой. Ну, бля, ну давай, ну що здарилося-то? Да чому не атрымоўваецца? Come on, Carl, get the fuck in. Да, блядь. Навошта я ввогуле... Поехал, бляха. I don't need this shit. Ну як так-то? Я ж у воду ляцеў. Блядь. Не, вы ўсе бачылі, я ляцеў у воду. Гэта не сумленно. Падман зроку, не-не-не-не-не. I'm having that fight. Гэта падман ад распрацоўшчыкаў, якія так намалявалі калізію. Куды нам ехаць? А ці ёсць у мяне грошы? Бля, не, грошы няма. Так можна было бы хатку купіць сабе. Так, як тут проехать-то? Так, ладно, мы тут уже зусім побач.
Вы поздновато накинули, я бы... З'явился бы гэты эффекты крыху раней, я про ней сюды тэпнулся. Кто что хочет. The cash is leaving Los Santos again. Да не, не Gonna have to хочу. let this one slide, man. Got too much shit on my plate. Цезарь, отшапися, я не буду гэтую ему дельничать. Come on, man. Whoa, I thought you were hallucination. Hey, man, how you meet these dudes Так, anyway? больше гэтым трамплином не користаюсь. You know how it is, man. Field of tents, crazy-ass music, a quart of mescaline vodka, polar bears. Polar bears. Yeah, go figure. But they were funny guys, man. A great sense of humor. This here's Vietnamese gang territory. Dang boys, shining razors, butterfly children. Watch Треба yourself. ніяк випадково These не, cats are real не урезати у заправку, до речі. Hey, So, you know, like, what's the deal, dudes? I'm opening the garage in Doherty by the waste ground. You know, car mods, lowriders, all that shit. You down? Do polar bears shit in the woods? Так, тепер їдемо до больнички. Як тут як мога хутчэй доїхати? Окей, я did you know зрозумів. the shit in the liquor tent? If I remember it right. Yeah, that was like so far gone. You're in my way. Чомусь ці текстури ніяк так дивно все прогружаються. Тільки коли я близько What we here під'їжджаю. for anyway? Nothing. Oh, don't look. Cover your faces. Think about a yellow rubber duck. You tripping again. Shh. Okay, I've seen enough. Let's go see if we can find Dwayne. He's working a hot dog van at the tram terminal in Kings. Come on, dude. What's all that about? You don't want to know. Бляха, правда, навошта Do ми you know сюди what a приїжджали? subterminal neurophone is? A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. Dude, Dwayne, man, how's the hot dog business? Нарик, давай, заскокуй, хутенько. Shit. Поки чат нових ефектів не накидав. My friend Carl here is opening a chop shop. Jethro's in. How about you? Yeah, cool, man. Так, I нам got, хамон. some shit to take care of first, though. So, you tell me where you guys are gonna be at, and I'll meet you dudes there. The garage is on the waste grounds in Doherty. I'll see y'all later. Так. Okay, next stop, cop station downtown. What? Watch your mom. Улічвається, що гэта ефект зараз на паузе, ми зараз уже недзе ў космос долетели. Like, listen to the man, dude. He's real serious about that shit. Wow. Okay, but you're starting to freak me out with all that space shit, man. Так, окей. Треба неяк автомобіль вирівняти, каб падаць не так болюче. Ну не, ну як так-то? Давай, перекурвайся. Topsy-turvy. Да не! Come on, Carl, get the fuck in. Да куди ти йдеш, бляха? Вилазь, що ти робиш? You don't need it now. Стоп, а откуль тут такий автомобіль коповський? Я ж не ездить у городе на таких автомобилях. Ну так, полетали добре. А який слуп став на місце? Я не заважив. Який валявся збитим?
А, типу він піднявся? Господар поліцейський, отшапітеся. Met them at the 89 Piero Lovin. Стоп, тут необходимо мусить бути гетто. Field of Tents. Зорочка, я пам'ятаю. Mescaline vodka, polar bears. Polar bear. Yeah, go figure. They were funny guys, man. Great sense of humor. Так? Чи ні? Стоп, мусило ж бути не тут. Gang territory. Mang boys, shining razors, butterfly children. Watch Стоп, аж... yourself, О, dude. до речі. These cats Гэта are ж наш real мат serious. хутчэй ось так приїжджати. Hey, Jethro. Hop in, man. I've landed you a real job. Добре, що я поспів, по кульпось не приїхав. Man, do I owe you? So, you know, like, what's the deal, dudes? I'm opening the garage in Doherty by the race ground. You know, car mods, low riders, all that shit. Ти за що? Hey, Caesar. The Yay leaving San Fierro, right? What do you expect me to work? Шаргова спроба. Whoa, I thought you were hallucination. Hey, man, how you meet these dudes anyway? Met them at the Так, ну принаймні я тепер веду, як тут хутчей проїхати. Apparently. You know how it is, man. Field of Tents, crazy ass music, a quart of mescaline vodka, polar bears. Polar bear. Yeah, go figure. They were funny guys, man. Great sense of humor. This here's Vietnamese gang territory. Hang boys, shining razors, butterfly children. Watch yourself, dude. These cats are real serious. Бляха, не на ту кнопку натиснув. Get the fuck in! Hey, so, you know, like, what's the deal, dudes? I'm opening the garage in Doherty by the race ground. You know, car mods, low riders, all that shit. Damn? Do polar bears shit in the woods? No, but they've been known to shit in the liquor tent, if I remember it right. А що з керуванням? It's like, so far gone. Як насельництво у городі змінилося. Цікавим чином. Jesus, did someone screw your mother? What we here for anyway? Nothing. Come on, dude, what's all that about? You don't want to know. Why? Do you know what a subdermal neurophone is? A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. If the police can't stop you, you must be on dust. Great to hear about that weed farm going up in smoke. Хлопче, Wayne, сідай, man, пусінька. how's the hot dog business? It's totally. Так, куди далі? Welcome to Quake 3 Arena. Слухайте, а так навіть зручно їздить. З таким фолом. Okay, you know the drill. Don't look interested in anything. Picture a pink golf ball in your mind. Okay, we're good to go. Where to next, spacehead? There's an electronics guy I've had dealings with. Goes by the name of
Hero. He could fix a supercomputer with a paperclip. He's got his own shop, but he's always ready to help fellow travelers along the path. До речі, кажуть, що місії Zero ми так само будемо What's going виконувати. on, True? Look, what's going on, True? Who was them dudes? Don't go there. Listen to Jethro. Now, what if I told you we never went to the moon? JFK lives in Я сподіваюся, вони вже будуть не настільки тяжкі. The only reason we've been in a Cold War for the last 45 years was because Я маю на увазі з хаос-модом. I think you popped another micro dot. Good. Keep it that way. А, божух, ну я... Стоп, пошакайте. Я мышкой теперь керую. Так, Амаль доехал. Ну, проїдь, ну що ти робиш? Куди ти став? Leave me alone, Berkeley. This is stalking. Oh, hey, Truth. Get in. I'll fill you in as we drive. Home, James. Все, я вже опошний, правильно? Zero, Carl. Carl here is opening a garage around the corner. I told him you're the man to speak to when it comes to electronics. Actually, I'm the only man to speak to. Grade A tip-top genius. That's me. You should drop by the shop sometime. See some of my shit, bro. I'll do that. Не-не-не, давай доезжай. Доезжай, блядь. Ну, крыху засталося, доезжай. Пиздос. Да ну вас у сраку. Стернувати мишкою ще Borderlands не сподобалося. А що там треба стернувати мишкою? Серйозно? Типу, це як по змовчанні таке керування? Це ж говно повне. Так, пробачте. Скоро едет на вызов. Гэта не самая хуткая дапамога, якую вы бачили. Бляха, які довгий ефект, божухну. Куди я їду? Бляха, мы до маркера не доехали литерально, я не ведаю. Метров 10. Тепер усё гэта говно наново треба буде. Стоп, я туди увогуле еду, ці як? Простей не стало, скажу я вам широ. Sorry, a bit fried, dude. Hey, man, how you meet these dudes anyway? I met them at the 89 Piero London. Apparently. You know how it is, man. Так, Field of tits, crazy ass music. A quarter бляха, я без vodka. мапы нормальную теперь. Yeah, go figure. They were funny guys, man. Hey, Carl, Great sense of humor. А, 30 секунд засталося потерпеть гэтае говно.
here's Vietnamese gang territory. Nang boys, shining razors, butterfly children. Watch yourself, dude. These Не-не-не, cats только не are real перекуривайся. serious. Right here, man. Блять, Come on, Carl, get the fuck in. шмуренно. Что скрывание такое? Ну все, перекуривайся давай. My car! My fucking car! Это только другая миссия по лику. Come. Whoa! I thought you were a hallucination. Hey man, how you meet these dudes anyway? Met them at the 89th year of loving. Apparently. You know how it is, man. Field of tents, crazy ass music, a quart of mescaline vodka. З гэтым эффектом, до речі, треба доволі осторожно Yeah, ехать. go figure. But they were funny guys, man. Great sense of humor. This here's Vietnamese gang territory. Nang boys, shining razors, butterfly children. Watch yourself, dude. These cats are real serious. Hey, So, you know, like, what's the deal, dudes? I'm opening the garage in Doherty by the waste ground. You know, car mods, low riders, all that shit. You down? two polar bears shit in the woods. No, but they've been known to shit in the liquor tent. If I remember it right. Yeah, that was like... До речі, з таким трафіком є менша ймовірність потрапити у інший автомобіль, що доволі добре. Бляха, я не бачу, куди треба. What we here for anyway? Nothing. Come on, dude, what's all that about? You don't want to know. What? Do you know what a subdermal neurophone is? A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. Всі бачили, він сам вибіг на дорогу. Come on, man. One more gas would hurt. Dude, Dwayne, man, how's the hot dog business? Так, куди далі? Give me that fucking beer. Теперь ще на гэтым говне паўгадзіны будем ехать до места. Come on. Sorry. A bit fried, dude. Hey man, how you meet these dudes anyway? Met them at the 89th year of loving. До речі, гэтым разам нейкія неблагія эффекты абралі. Crazy ass music. A quart of mescaline vodka. Polar bears. Polar bears? Yeah, go figure.
They were funny guys, man, a great sense of humor. This here's Vietnamese gang territory. Dang boys, shining Хоча, наскільки я бачу, там, ну, ніяких дренних особливо і не було. These cats are real serious. Hey, so, you know, like, what's the deal, dudes? I'm opening the garage in Doherty by the waste ground. You know, car mods, low riders, all that shit. You down? Some polar bears shit in the woods? No, but they've been known to shit in the liquor tent, if I remember it right. Yeah, that was like so far gone. Що я шукаю яку-небудь іншу радіостанцію. Що, господарство, які є пожадання на фонд музики по радіо? GTA San Andreas. What we here for anyway? Nothing. Come on, dude. What's all that about? You don't want to know. Why? Do you know what a subdermal neurophone is? A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. А чому? Come on, Carl, get the fuck in. Вилазь! Куди ти поїхав? Вилазь! Алло, вилізь! І він сидів по телефону розмовляв. Все було добре, тобі подобалося то-то надасть? Это которая радиостанция? Стоп, бляха, не на ту... Кейдаст? Так, где Кейдаст? Ось гэта? Dude, Dwayne, man, how's the hot dog business? Боже. Ну, принаймні, тепер докладно все змістяться в автомобілі. Okay, you know the drill. Don't look interested in anything. Як правда, тобі бачно що-небудь у вогулі? Okay, we're good to go. Where to next, spacehead? There's an electronics guy I've had dealings with. Goes by the name of... Look, what's going on, Так. True? Who was them dudes? Don't go there. Listen to Jethro. Хутенько едем до Zero. We never went to the moon. JFK lives in Scotland with Janis Joplin. And the only reason we've been in a Cold War for the last 45 years was because snake-headed aliens run their oil Ну, спадар, коп, ну що ви робите? Good. Keep it that way. For those of you just coming to consciousness next to an ugly chick in a strange bed with beer cans and underwear across the floor, run the hell out and get to the clinic. Don't get fired. Can do well, it's sing. Must be all the rain. Here's Rod Stewart with Young Turks. Today, we will be planting 20 million trees. Куди мене тепнуло? Ну, окей, окей. Ми сапраўды доехали до Zero. Але я хотел зрабіць гэта не таким чином. A very old proverb. Ви що зробили? Ви навошта в автомобіль дерево убудували?
Стоп, а оно сапраўднае? Так, сапраўднае дрэва. Leave me alone, Berkeley. This is stalking. Oh, hey, Truth. Get in. I'll fill you in as we drive. Home, James. Каб древо побачило свет. Carl here is opening a garage around the corner. I told him you're the man to speak to when it comes to electronics. Actually, I'm the only man to speak to. Grade A tip-top genius. That's me. You should drop by the shop sometime. Бляха, 3 See some of секунды. my shit, bro. Да, блядь, поспели. A week of hard work, and we'll transform this place. Hey, Caesar, come over here. What's up, B? Caesar, this Jethro, Dwayne, and Zero. Hey, man. Dude. Salutations, my sibling. Orale, let's get to work. Hey, Carl, look. I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no account. No, idiot, property. Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sound big time to me. Look, Carl, this place is gonna get on its feet, and when it does, we are gonna have money. If you wanna make something of yourself, you gotta let your money work for you. Look, I wouldn't even know where to start. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby girl right there, Holmes. Man, you chose her. I'm stuck with her. Так а що я на виніку пропонувала? Типу, купить майомость? Що? Так, здається, вже наша майомость. Хіба ні? Carl, how's San Fierro? О, божухна. It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, Карл right? про розмову You know, подається one часом trying to get me таким in on дебілом. Lawson Ну, Pulaski in the trouble. типу, ну він же як бицем би народився у гетто, Hey, motherfucker, the code of the з streets is некої that I don't банди, snitch. по I сутності. don't give a Ну fuck він if it як kills бицем би you, не мусить me, бути my неким brother. надто уж Street cats розумним. don't call no cops. Просто по своєму лору, я маю на увазі. Oh, yeah? Well, where I go find him? He's at the Vankoff Hotel in the Financial. Oh, for sure. Та куди на степні? Гэта дзе? А божухна. Стоп, пошукайце, трэба падумаць, як адсюль уехаць. Окей, трэба ў гэты бок рухацца. Яго брат з сястрой разумнейшы, ну так, з гэтым я згодны, дарэчы. Так, стоп, а як аўтамабіль-то ўзяць? Так, каб гэта было бяспечна наогул. Ды божухна, так аж... Слухайте, можа нават будзе хутчэй загінуць тут недзе побач. Каб настэпнула да бліжэйшай бальніцы. Типу, я просто не могу зараз у аўтамабіль сесть, літаральна. Карацей, все, просто бяжым усё. Аднойчы гэты эфект скончыцца. Та шмурэнна. О, лодка, дарэчы.
Може на лодці худшей буде. Я якраз покуль допливу, може ефект скончиться. А, не, я надто хутка едзе, я просто не поспею за ім. Заскокуй! Заскокуй, Карл! Там хлопець некий утопився. Богема, здоровки. Так, куди нам ехать? Стоп, почекайте. Ніяк сюди. Правда, я не упевнений, що тут є де піднятися, до речі. Ладно, разберемся. Спокой! Контроль духу над телом! Это ўсё психосоматика, ясно вам? Захоўвайце спокой, ясно? Вось так, спокой, 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 вось так, спокой, 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 захоўвайце спокой, спокой! Я сам увесь один вялікі спокой. Просто один вялікі кавалак спокою. Окей. Пробачьте, пробачьте. Что пробачить? Я рыгнул. Дарую табе. Так, а тут ёсць, можа, дзе залезці на пірс нейкі. А, стоп, я вон бачу, до речі. Бляха, мне 5 зорок накинули. You getting on my nerve. Так я туди бігу наогул. Ain't you got nothing else to do? Приплили в Австралію, отримовують ще так. Bitches. Так, ми амаль вийсти. Криху засталося. You fucking with a maniac. Все, я сошел з бази, скидывайте з мене зорки. Бляха. Я, може, сів би який-небудь автомобіль, каб хуше доїхати, але, бляха, вельми складано зорієнтуватися. Так, я нічого не розумію, що відбувається. В канале. Так, почекайте, куди нам? Стоп, а за что зорка? Я ж только из больницы. Чому мені сьогодні всі кажуть, що я зорочка? Ні, мені відомо приємно. Ну просто это... Уже третій раз за сьогодні. Это звучит як некая змова. Тільки дивная. Якби ж це змова не супроть мене, а за мене. Yeah, what? Sorry, Carl, are you busy? Zero? Nah, man, good to hear from you. What's up? Disaster.
My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live and no safe Whoa, haven whoa, from whoa. Berkeley. I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing by. Does your mother know how you dress? Стоп, а колькі каштуе маёмасць гэтага зеро? У меня, пэўна, столькі няма. Ну-ка, давайте подкиньте мне чарговый миллион. Carl, how's San Fierro? It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present. Меня юзернейм у Твиттера на зорочка полиция. Так дуже атрымоўвацца просто зорочка. Куды мы едем? Так, это ж миссия на хуткость, правильно? Богемка, ты маєш на увазі ту місію, об яку ти руку зламала? Ні, я ще не пройшов. Я напереді. Ну, коли я правильно зрозумів, про яку ти казала, до речі. Стоп. Я думаю, чого це так дивно? Звичайно ж, коли нешта крутиться, яно ж не так, ну, гэта робить. А тут кручение просто додаток до землетруса. Так, добре, виходимо. Виходимо. Стоп, а мне почекать, покуль он доедет? Так он не доедет ніколи. Ты осторожней там, добре, все буде добре, не хвилюйтеся. Мы уже нават на гэтай миссии, ну, типу, мы ж пачалі з того, что я не ведаю. Колькі я, хвілін, ну, 30 докладно, я проходил ту миссию, на якой мы попереднім разом спинилися. Ту самую миссию, праз якую можна было потрапіць у Сан-Фієра. Після гэтага яшчэ хвілін 20 праходзілі наступную. Стоп, я ж не магу яе вось у дадзены момант скрасці гэты аўтамабіль. Гэта хутчэй за ўсё зафейліць миссию. Давайте паспрабуем, я просто не упэўнены. Все, я зразумеў. Карці, трэба, каб ніхто не бачыў, як я забіваю гэтага хлопца. Слухайте, самый стабільны транспартны сродак падчас землятрусу атрымоўваецца моцик. А може ні. О! Так что, господарцы, закинете гроши крыху? Как мы могли купить маёмость зеро? Бля, господар полицейский, отшапитесь, это позухушно. Треба зорочку взять, я не могу уже больше.
Хампер, ти чого дудіш? Бляха. Кажется, ведаеце, што калі кіруеце, не глядзіце ў чат, гэта небяспечна. Сэнсторм, ну так, гэта ён. Стоп, а чаму? Чаму твоё паведамленне часткова блядь. Зноў гэтае слово. Чаму твоё паведамленне з зорачкамі крыху некаторыя літары замяніліся на зорачкі? Гэта зноў таму, што я зорачка. Стоп, не зразумеў. Стой, не убегай. Так, грошики мне спатрэбяцца. Так, мне трэба вяртацца. А, не, стоп, мне не трэба вяртацца, пачакайце. Трэба пазбавіцца ад прынамсі аднаго гэтага, ну, кіроўцы. You must be the new boy. Get in line. Так, усе запамінаем, як выглядае гэты аўтамабіль. Ён нам патрэбны. Хлопцы, забирайте аўтамабіль. Все, малайчына. Ты Сэнсторм падпяваў? А чаму? Я... Тое, што ты Сэнсторм падпяваў, я ўжо зразумеў. Чаму Сэнд, ці што, ці Сэн замяніліся на зорачкі? Адкуль столькі людзей? Так, усё, наступным, мне здаецца, мусіць прыехаць патрэбны нам хлопец. А, ты прабел забыўся пасля кропкі? Усё, я зразумеў. Got some gnarly road rash yesterday. Так, стоп, а дзе хто? Колькі чакаць? Ну, я не ведаю, чакаем. Я поп'ю пакуль. А, вон ён, здаецца, едзе. Here you go. Check out this scrape on my knee. You find that amusing? Бляха, тут місія, у якой трэба не пашкодзіць аўтамабіль. Але як кіраваць з такой калізіяй? Ну, то бок не калізія, просто што калі такія памеры аўтамабіля, я просто не бачу, як тут правильно аб'язджаць іншыя аўтамабілі. Утопиться. Так, хутка едем. Хутка и вельми осторожно.
Тихо. Зараз поглядим, на что вы там наголосовали. Не-не-не-не! Да вы жартуете! Цяпер... А, я зразумеў, окей. У меня до гэтага был гэты эффект Galaxy Note. Калі нехта тэлефануе, узрываецца тэлефон. Окей. Зараз трэба будзе на хаду выскокваць. Ну гэта не сумленна. Давайте захаваемся, можа у нас з'явіцца магчымасць скіпнуць падарожжа. Не, гаўна там, а не скіпнуць падарожжа. Ну едь ты! Так, добра, що я захаваўся, прынамсі. Чи туди пехам ісці, ці што, я не разумею, блін. Ці ж з такой гравітацыяй асабліва не разгонішся. Все, нарэшце. Дайте копаўскі байк возьмем. Зараз паглядзім, ці можна будзе з яго хутка выскакнуць. Так, ну дарэчы, вось цяпер прынамсі мяне не пашкодзіла ніяк. Так, куды ён там едзе? Бляха, зорка дагэтуль. Цяпер спадар коп заўважыць, што я буду забіваць яго. Бля. Шмурэнна. Come on, get out the car.
Та за що? Що я зробив? I ain't stopping, punk. Так, ну мені треба сперша зорки ніяк зняти тоді. Поехали шукати, де можна зняти зорки. I ain't into this shit. Бо я веду тільки одно місце. Стоп, а де заїзд? Так, мені потрібен новий автомобіль. Боже, зачем? Окей. Так, давайте тоді долетим, може. Може, покуль будем лететь, зорки скинуть. Спокой! Контроль духу над телом! Это усё психосоматика, ясно вам? Прощався, Фортнайт. Заховуйте спокой! Ясно? Ось так! Спокой! 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 Ось так! Ось так! Спокой! 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 Заховуйте спокой! Спокой! Так, куди нам там? Бляха, які вони на золи. Треба принаймні одну скинуть зорку. С другой зоркой уж ніяк розберемося. Это некий фейковый краш, ты что? Да боже, да як я сюди потрапив, як виїхати? А, бляха, таймлапс. Так, все, мне гамон. Так, где тут ближайшее кафе? You hit evil mark. Карл худший. Так, почекайте. Все, найс, эффект скончився. Теперь можно поесть. Cluckety cluck cluck, sir. Enjoy a doodle doo.
Так, ми далеко від місця, куди нам треба. Бляха, тут просто такий рельєф, що не завжди зрозуміло, як доїхати нормально. Spoke tailoring is impeccable. Ah, jeez. А что такое? Блях, ви мене банкротом зробили. Мені так там грошей ледь було. Ладно, ви з таким же поспіхом можете і закинути гроші з іншого боку. Где он там едет? Так, добре, едет. Бежим сустракать. Ну, ти нарешті припаркуйся, ці як? Куди ти їдеш? Шмуренно ти припаркувався. Це що, BMW ніяке? Come on, fool. Run away. That's all you got? Мені навіть цікаво, інші хлопці, які тут працюють, коли вони будуть заїжджати у цей паркінг, вони не зауважать труп чи як? Ah, you must be the new boy. Get in line. Цікаво, він завжди приїжджає другим по ліку, чи як? Господарство, як вам там? Нічого не трясеться на екрані, нормально? Так, це он, правильно? Look after her. Ага, окей. And wonder why anyone listens to rap or rock. Бляха, аж воно ванітує. Все як треба. Тоді добре. SFUR, listening to house music.
I'm Hans. That's about it, really. Shut up and dance, you fools. Просто моя вестибулярка не такая моцная. Я ўсё гэта адчуваю вельмі непрыемна. Во. Нешта вясёлае, прынамсі. Это таксама неяк блага, я скажу, ну бляха, гэта... Трэба быць даволі моцным, каб гэта вытрымаць. Так, галоўную сцяну зараз не уехаць. Все, цякаем, хуценька. Я так мяркую, уже калі касцэна пачнецца, то хутчэй за ўсё, ну, тыпу, місію уже будзе складана сапсаваць. Дарэчы, цікавы факт, калі знесці... А, бляха, не атрымалася. Карацей, калі знесці гэты слуп, вось который побач зараз з CJ, то ў касцэне ён будзе стаяць або апірацца на просто на паветры. Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up! You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Добра, што прынамсі гэта NPC, якія задзейнічаны ў касцэне, не паляцелі ў космос. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Жорстка яны з ім. Найс. А, за що? Зусім здурнелі. Алло. А як доїхати? Не, ще мне гамон. Оу, болюче. Так, може... Я спадзяваўся, што прынамсі у кафе будзе, бляха, спакойна. Гэта вайна ўсіх супраць усіх? Не, это вайна ўсіх супраць мяне. Шапіцеся. Цяжка не толькі глядзець, цяжка бывае і гуляць у гэта. Куды я еду? Ну бляха, ну я не вінаваты, што патрапіў у копа. Так, куды нам? Боже, наколькі ж прасцей вось так ездзіць? Так, заховываемся. Не, тихо. Так, а вось гэта, здаецца, Богема тая самая миссия, правильно? Hey, homies. What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? What? Those assholes
toes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. Ну, починається. I've been thinking about getting me some new land anyway. Суперход може допомогти. Максима. Зараз поглянемо. А я типу на час, чи що? Я просто не пам'ятаю. Давнішая техніка тобі у допомогу. Почекайте, у мене є зброя хоч нейкая? Что такое? Подраться хочешь? Are you supposed to be run away? Почекайте, мне спотребилась бы какая-нибудь огнестрельная зброя. Bring it on, buddy. Да я не бачу вас. Да як потрапить-то по вам? I like to share too. Ой, не, бля, конечно, мы занадто далеко. А что это за туман такий? Я ніколи тут не бачив такого туману. Неякі нові надвор'я. Може, гэта нейкі мод? Один з тих, які тут ёсць у гульні. Ну, у сенсі, у той зборкі, якой я карыстаюся. Але я такую... А, стоп, 2 хвилины. Все, бляха, заладовываемся. Я не поспею. Так, яна на час, але час не показваюць. Це пиздец. Не, час там нейкі быў, нейкі 2 хвіліны. Так, ці што? Карацей, ладно, давайте хер з ім. Тут просто можна было б сапраўды пашмаляць па гэтым... вось гэтым бочкам. Гэта спрасціла справу, але ўжо, ну, як атрымаецца, так атрымаецца. Во-во-во-во. Яны там аднаго давяць. Трэба было уцякаць, а не стаять і чакаць, пакуль я цябе задаўлю. Няёмка атрымалася. Просто ён папярэднім разам таксама аб гэтую бочку ўзарваўся, але, ну, машына, прынамсі, не пашкодзілась. Так, стоп, я не ў той бок еду. Так я уже так подумал, что, магчыма, ну, узрывы, выбухи вось гэтай бочки не наносят ніякай шкоды аўтамабілю. Ну, але, відаць, усё ж не. О, дарэчы, гэта цікавы эфект на гэтай місіі. Блях, треба було заховатися, до речі. Ну ладно.
Так, яны там ужо пачалі ўзрывацца. Алло. А, ну все правильно. Яны пачалі ўбягаць і ўзарваліся. Ай-яй-яй-яй. Бляха, ну гамон. Тушыся. Та за шо? О, стоп, гэта спатрэбіцца. That's very kind of you. Да А, стоп, там унутры нехта пастаянна ўзрываецца, ці што, я не разумею. Ну, атрымоўваецца, што так. Всё, гульня скончылася, ці што? What's all that damn clatter? Holy crap, I didn't see nothing. Цікавы, да рэчы, спосаб выбраў. Ну, схавацца зноў у туалеце. Страляе? Вось гад. Стоп, пачакайце, не, зброя мне патрэбная. Як так узяць, каб не загарэцца. Ты што робіш, хлопец? Бляха, нічога не бачу. Так, а дзе сарціры, куды каго дапхаць трэба? Oh God, no! Так, ладно, пачакаем зараз 20 секунд. Ну все, харе, скидывайте мяне. Слухайте, может забить яго, я не ведаю. Задзяўбаў. Во. Все, цяпер спокойно, зараз все зробім. Бляха, як бы ён з горкі не скаціўся зараз. Oh God, the dead! Так, хутенько, хутенько. You hear about that high-ranking prosecutor who was caught with all the weed? Jeez, man, what an asshole. Imagine keeping your own personal stash. Так, яго ўжо замуравалі. Ну все, найс. Пабеглі захоўвацца. Калі я, правда, зразумею, куды менавіта. Хто зноў тэлефануе? Yeah, what? Yo, man, it's Jethro, dude. Hey, Jethro. Руки цэлы, да быццам бы так. Caesar and, well, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through. Богемка, як ты зрабіла гэта эмодзі такім вялікім? What is your point, Jethro? No point, man, no point.
Just that there's an advanced driving А, все, я school, зрозумів. like, just Дякую up за the road біці. from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I Ти не think you're, you помагаєш, know, добре. cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. Так, окей. Автошкола з'явилася, до речі. Да хто там знову? Hey, Caesar. The Yay leaving San Fierro, Сізар, right? отшапися, не They're хочу. using bikes, CJ, and they go cross country. Not right now. I gotta check into some shit. Impossible. Да не, да нормальная миссия. Ну, типу, не самое страшное. Поехали, може, у автошколу. А? Як ви на гэта глядзіце? Let the Who liven up your day. Enjoy. Мне ж гэта спатрэбіцца, правильно? Для чагосьці. Ці не? Welcome to the Advanced Driving School. To pass, you must score bronze or higher in all 12 tests. To view a demonstration of each test, please use the TV over there. Passing a test will unlock the next test. Просто, типу, школа пілотування, яна абавязковая для проходження там певних місій. А, автошкола не обов'язковая, так? Слухайте, ну може тоді і хер з'їм. Ну потім тоді. Покуль тоді звичайний... Стоп, куди я вийшов? Тоді звичайні місії попроходимо, потім подумаємо. Потрібно нам гэта увогуле, ці ні? Алло. Блях, я нічого не бачу. Give me this beer. Да боже, надайте автомобіль. Глядячи по значку, зараз буде нейкая місія в УЗі. Коли я не помиляюся. CJ. You got it? Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to Ah, San yeah. Fierro to score Yay. Shit. We gotta find out who's supplying those cats. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection, and Whoa. I'm trailing them now. Excuse you, maladucado. Так, де наш автомобіль? You need some of my disinfectant spray. Нас зараз чекає доволі довга дорога, до речі. Так, я туди їду вогуле, чи як? Бляха, гэта далей, чым я думаў, насамрэч. Дзе я? Дзе мой аўтамабіль? Give me that fucking beer. Я вось думаю, трэба, можа, аўтару мода напісаць, каб ён і разгледзеў магчымасць прыбраць, ну, или прынамсі, зрабіць нейкія налады, каб можна было прыбраць гэтае паведамленне ў чаце. Каб ён не спаміл кожны 1,5 хвіліны. То просто, ну, на экране-то яно не з'яўляецца, але ў чаце срэ даволі моцна. Што мне не вельмі даспадобы. Shit.
Мне яку машину спіхнули. Випадково. Згодне, так? Ну... Яна, магчыма, насамрэч людзей вельмі напружвае, просто ніхто асабліва не кажа пра гэта. Бля... Так, я паспеў гэта зрабіць. Мне на папярэднім стрыме растлумачылі, дарэчы, што трэба рабіць. Падчас гэтага эфекту. Стоп, я що, не туди кудись поїхав, чи що? Бля. What's your problem? Стоп, почекайте, мне с опозданием, может, уведомление приходит, что? Дайте я обновлю сторонку. Так, Хэтхапер, я теперь ведаю, что робить. Where you going? Why do people die meaningless deaths? Is there other life in the universe? Do you need answers? Have you searched? Тут, до речі, Цезаря можна випадково збити. Коли він ось так от побач з машиною стоїть. Тут треба бути осторожним, коли під'їжджаєш до його. Чекайте. Кошка нечто кричить. Так, бицем би успокоїлося. Стоп, а куди нам? А божух, на ніщо собі шлях. They were headed over Angel Pine Way. Follow the road and maybe we can pick them up. Я не ведаю, што яна нешта прыйшла і пачала крычаць. Так, як тут заехать-то хутенько? Падчас дажджу кіраванне сапраўды становіцца горш. Абсолютно без, вар'яцкая миссия, простое, что потребно праз паўкарты ехать. Так что, вядома, лепей не абіраць на дадзены момант такія эфекты, праз якія можна заруініцца. Тут яшчэ адна будзе, дарэчы, хутка миссия, дзе таксама трэба будзе праз паўкарты ездзіць. Тут лепей, конечно, каб шат абіраў нешта не такое жорсткае падчас гэтых місій. Воу-воу-воу.
Ледь с даху не звалился. There it is, Holmes. Кто? А, бачу. Ryder, you sherm-head. This business is bigger than any gang, Este. Ryder, little bitch. Ты ледь Райдера не задавил. Ну вылазь. This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. What now? Is that it? Hey, who's the gringo? I don't like the look of that guy. Почекайте, It's more than a киса, few что thugs зараз? push a product. It's a serious organization. How many of these clowns are there? I know a pimp when I see one. They being clever about this. It ain't no exchange of nothing incriminating. Кот, конечно, пришла дымя улучшить. Так, быцем бы усё. Так, я її не перешкоджаю, каб яна нешта казала. Просто я не разумею, што менавіта яна хоча. Яна ж не кажа дакладна. Просто мяучыць, ды ўсё. Так, давайте захаваемся, ведаеце што? Так, як нам хуценька даехаць? Окей. Так, я у той бок еду, чи як? Стоп. Киса! Ты что? Что такое? Сейчас, почекайте. Кошка потребує уваги. Бля, спадзяюся, наступным эффектам не будзе аніякіх тэлепортаў. Каб я не дарма зараз ехаў. І, до речі, аберыце які-небудзь эфект, каб мне нарэшце грошай насыпала. Ах, шмурэнна, бля. Это менавіта тое, што я зараз хацеў. Been rolling around the mierda, Holmes? Так, я не разумею. Стоп. Что с кіраваннем такое? Божух, ну як складана-то. Бляха, голова ломается. Все перевернутое нейкое.
after the man. Stop, goddammit! Stop! Дайте доехать, заховаться. Так, окей, это не критично. Так, я говоришь, что я просто мышою не могу поворошить. That's crazy, man. What are you looking at exactly? Hey, man, you get them flicks developed? What's up, Woozy? Hey, Carl. I was just explaining to your brother-in-law that we were friends. Oh, yeah? Well, look, Woozy, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. He's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Hey, then he my way in. Гэта миссия просто диалог? Oh, Jizzy? Типа для гэтага нешта будзе. Просто тут бывает, что с часу такие миссии, где нават рабіць нічога не трэба. No problem. Don't be a stranger. All right. Так, ну быццам бы яна скончылася, дарэчы. What's up? The cash is leaving Los Santos again. Gonna have to let this one slide, man. Got too much shit on my plate. А що в городі адбываецца? Чаму ўсе б'юцца адно з адным? Так, дзе там наступная місія? Стоп, нічога не разумею. А што з маркерамі на мапе? Яны ўсе пераблытаныя ці што? Так гэта... Стоп, гэта эфектна заўсёды ці як? Так а як зразумець, на куды мне ехаць-то трэба цяпер? Стоп, пачакайце, не разумею. Кто-нибудь памятает, где знаходится наступная миссия? Кайф. Ну что, давайте тады паспрабуем. Паглядзім, можа зараз трыгернецца гэтая місія з... О, іспыт на гарычы ляд. Давайте пакуль яго выконваць. Бо я сапраўды не ведаю, куды далей. Ой, бляха. Трайхардим. Божахна. Да дайте кировать нормально.
Ні, який фріз vehicle? Бляха, заруїнім же зараз. Бляха, я тепер так далеко. Ой-ой-ой. Так, мне здається, я... Не, нормально. Я, правда, не ведаю, як я по ліку. Да некая занадто моцная фора. Я вже, мне здається, не поспею. Да давай, Сиджи, ну крути педали, бляха. Ну... Перемога. Так, скажите мне, калі ласка, куды нам ехать на миссию? Нехта ведае ўвогуле ці як? Бляха, нават не разумею, дзе цяпер, дзе тут можна захавацца. Радар працуе? Чакай, що ти маєш на увазі? Так метки пераблытаны, я просто не разумею, куды ехаць. Ці, типу, мне трэба арыентавацца па радару, ты гэта маеш на ўвазе. Бляха, я б хацеў зараз захавацца, дарэчы. Было б няблага. Хэтхампер, а гэта которая іконка? Вось гэтая сіняя з нейкім... Я не ведаю, што гэта такое. Іншапланетянінам ці што гэта такое? Типу, мне да гэтай іконкі трэба ехаць? Карацей, калі я правильно зразумеў, што ты меў на ўвазе, атрымоўваецца, што тыпу іконкі пераблытаны толькі на мапе. Тыпу на самім радары ўсё добра, так? Я правильно разумею? Пэўна так? Ну давайте паспрабуем. А, я зразумеў, дарэчы, што гэта за сіняя іконка. Все, я зразумеў, якая наступная місія. Колькі нам тут ехаць? А, карацей, іконка місіі так і засталася нормально. Блин, я, карацей, я ерунду нейкую зрабіў. Карацей, пераблытаны, здаецца, усе іконкі, акрамя іконкі місіі. О! Ну, шмуренна.
Мне дальше здаецца, што мне для гэтай місіі спатрэбяцца зброя нейкая. У меня зараз наогул нічога няма. Ah, man. See, baby, I got everything. Mink sheets, mink coats, mink curtains in the window. Мы глядзім нізкапаліганальны стриптиз. Now who's this trick? I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hoe. Nah, it ain't about them. It's all about you, player. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. I'm offering my services. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. Да, ўсё ж, чым больш разрознасць дысплею, тым горш гэта выглядае. To work for a guy like Jizzy B? Well, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Cause you see me, I'm intellectual. Bitches, y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. See, I only got 2 eyes, and in these streets, you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know? 100 eyes everywhere. Now some lunatic been fucking with my bitches. Motherfucker killed 2 last week. I want you to go find out. No problem. You're my player partner now, Jizzy. Ну, не ведаю, місія, здається, мусить бути доволі простою. Mr. C to the J. See that pretty young thing in my car? Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. And watch the rims, player. Treat that baby like the Pope Mobile. Uy, what a strong pecho. Так, ну принаймні тепер хутенько доїдемо. Yeah, go on. I'll do things your ruca won't. I'm listening. On. I'm no slut, but I need the feria. Uh-huh. Real interesting. Whatever, puto. Hey, Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Church. Got a little errand for you to run before you deal with that problem I was just talking about. Some young buck thinks he's a player, been trying to peel my hoes over in Hashville. Now, one of my girls over there just eyeballed the punk. I want you to get your ass over there and ice that pretender. Так, едем забивать некого хлопца. Коли я правильно зрозумів. Ці можна усю гульню на такой хуткості, було б добре насамрэч. Часам гэтага сапраўды не хапае. Here comes my player, now you in real trouble. Square, you have no business touching me. Дзяўчына, адыдзі. А что такое? Hey, it's CJ. Just to let you know, you don't have to worry about no competition in Hashberry. Вы яго перапранули? А мне падабаўся папярэдні знешні выгляд. Дыялогі дакладна выйграюць ад гэтага? Тыпу ад такой хуткасці? Ну, насамрэч, тут вось у дадзены момант мне было даволі складана, вось. Я хацеў яго просто на аўтамабілі задавіць хутенька. Але з такой хуткасцю гульні гэта не так проста зрабіць.
Чё? Все, поехали. Use a bad luck charm, Plucky. That girl you dropped off downtown wants out of the game. But Sugar Daddy wants to take her off the streets. Nobody turns my hoe. Нарешті быць чалавекам, што сапраўды не падабаўся гэты знешні выгляд, які ў яго быў. З гэтую дэбільную маскою. What is this place? The mirror dimension. Ёптить. Вже машину на усялякі адрамантаваць, бо я не ўпэўнены, што мы даедзем. Дурка нейкая. Надакушыў гэты знешні выгляд? Ну окей. Шкада. Ну добра, будзем цяпер як нейкі моднік апрануты. Стоп, не разумею. Inception пачаўся, ну. Тут уже заважалі, што сапраўды вельмі падобны эфект. Right away, your evangelical holiness. Let's put it down, babe. The devil comes to claim his own. Godspeed, driver. Godspeed. Стоп, а што я магу тут зрабіць без... у меня зброя ёсць, все добра. Бляха, толькі я нічога не бачу, куды я еду. Не, толькі не inverted controls, ну не ў дадзены момант жа. Блях, вы просто ведалі бы, наколькі гэта складана. Мне мышку давялося просто ў іншы бок развярнуць. Да божухну. Так, стоп, на яку стріля... Не-не-не, стоп. На яку стрелять? З гэтым перакручаным кіраваннем просто незразумела, я не ведаю, на якую страляць кнопку. Хаця будзем цяпер просто по гораду катацца, пакуль кіраванне зноў не стане нармальным. Бляха. Цікаво, ці тут до бясконцасці можна катацца, ці тут ёсць нейкі ліміт? Што яны ў нейкі момант просто спыняцца, ці што? Блях, ну толькі копаў не хапала. Не зразумеў. Блях, это... Стоп, яны телепортировались, ці што? Не разумею. АМГ, боже. Some are even so dedicated to our happiness they carry products and balloons shoved inside themselves. Be a balloon. We go to the falls. Yes, we do. I can't believe you asked Шмурен. us to go to Barbados on our honeymoon. It was revolting. We were poor people. I live in Vinewood to be away from poor people. Barbados is lovely.
Ну гэта жудасны эфект, вось гэта inverted controls. Можа, дарэчы, з гэтым эфектам можна будзе хутка выканаць гэтую місію. Бляха, я там людей неких задавил випадково. Wait up! Mr. C to the J! See that pretty young thing in my car? Drop her off at the hotel downtown. Все, мы уже глядели эту заставку, хлопец. And watch the rims, player! Treat that baby like the Pope Mobile. Ой, what a strong bitch. Слухайте, може калі скончыцца, дарэчы, гэты эфект з інвертыраваным божых накіраваннем. Можа нават будзе прасцей з гэтым Smash and Boom прайсці місію. Так, пачакайце, трэба мышу назад развярнуць. Так куди там їхати треба? Дайте я гэты маркер з карты прыбяру, то ён перашкаджае. Hey, Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Цікаво, що некоторі ефекти хутко проходять, некоторі настільки довгі. Так, і у них, крацей, шмат яких ефектів по, ну, різний час. І його, до речі, нельга наладкувати там. Під кожен ефект які свої налади зроблені. Воу, тут 2 хвилины дается только. Так, сподіваюся, я у той бок еду. Так, треба зараз бути доволі осторожним, щоб шльондру гэтую не забити випадково. Here comes my player, now you in real trouble. Hey, it's C-Jack. Just to let you know, you don't have to worry about no competition in Hasbury. Worried? Did I say I was worried? No, I did not. Now to the real deal. Some of my girls in the Forest Valley been getting knuckle over. I want you to get your ass up there and nose around. Find out what's going on. In the Himalayas, learning to play an alpine horn, hunting for pythons in Africa. No, Canada. But what about a young man to peel grapes? What about fine... Так, я забув знову, як туди приїжджати, хусенько. Брах, ну здається, я правильно їду, так? Ой, ні, стоп. Так а як я їх заб'ю? Time for me to head south again. On the next show, we'll be discussing Amsterdam.
Morocco. Until next time, travel. Стоп, так я ж це правда їх не змогу зараз забити. Так. Так, ну принаймні життя у дівчини не поміншається. Ну, давайте ходить, покуль эффект не скончится. Не, стоп, поміншається. Так, у меня есть идея. Забить я його не заб'ю, але принаймні можу зробити ось так. Ну все, тепер чекаємо, поки ефект не скончиться. Так, дівчина у безпеці. В безпеці, принаймні її зараз ніхто не б'є. Так як по йому потрапити-то? You happy now? Так, не бачу, де його голова? Ну все? Mr. Jizzy, it's CJ. You's a bad luck charm, flunky. That girl you dropped off downtown wants out of the game. Her sugar daddy wants to take her off the street. Nobody turns my hoe. You get your ass back to the hotel, and you make an example out of all of them. Стоп, почекайте. Інвентирована шкода від зброї. Гэта я типу, коли стріляю, сам собі наношу шкоду, чи що? Коли так, то так-то ефект доволі говняний. Тоді чекаємо, поки він скончиться, я не поїду тоді зараз на метку на карті. Уже поехали, покуль что кудись типа поедим, как житё подвысить. How may I serve you? Hope we see you again, sir. Hope we see you again, sir. Ну поехали тогда до метки, подъедем, будем шакать, покуль эффект скончится. Дякую за нитро. Нітро, до речі, буде корисним на гэтым етапі. А хоча, магчыма, ну, їхні автомобілі так само мають нітро. Ну, пачинаць місію не бачу сенсу, типу, з гэтым ефектом з інвертированим. Боже, що за слово таке складане? Шкоди від зброї. Бо я сам себе буду просто забивати. This is Area 53.
Не ведаю, покатаемся покурим. Так, все, засталося прикладно 45 секунд. Я покуль поп'ю. Hey, Holmes. Hey. Ну-ка, что вы там обрали? Yeah, that shit. Ever been to the pink diner? Oh, hey, Nope, I hit the watch your homie. See ya, bro. Бляха, это было болюще. Стоп, цікаво, ці патрэбна мне гэты аўтамабіль для гэтай місіі? Можна взяць танк? На танку мы даволі хутка выканаем місію. Так, все, эффект скончыўся. Давайте глядзець. Set me to save your threadbare soul, harlot. Get in the car and remove your filthy vestments, so I may better gaze upon thy corruption. Driver! Не, все танки пропали. Devil's right hand snatches this poor girl from salvation. Келика сцена почалась. She knocked me unconscious and has her way with me. The devil comes to claim his own. Godspeed, driver. Godspeed. We need more than just the Lord's benefaction. Don't worry, girl. The Lord's army will come to our aid. Now just keep on dressing. That's right. Бляха, ну мальчик-то. Да вы жартуете. About weather balloons. Historians ignoring the proof that WW2 didn't happen. The FDA infiltrated by the very device they're supposed to regulate. Что такое? Назад летим? Наверх? But we'll have to leave that for now. Да вядома, што місія праваленая. Гэта я ўжо зразумеў. Куды мы паехалі? Чаму мы... А што адбываецца? Трэба было браць танк, атрымоўваецца так. А, гэта релативити кар графіці... Тут графіці, гравіці. Гэта тыпу можна кіраваць па стенах ездзіць, так? Ці што, як гэта працуе? Слухайте, пакуль мы у гэтым, у Лос-Сантосе, ведаеце што? Так, спортзал же, здаецца, тут знаходіцца. Поехали повучимся боксу. Ай-яй-яй-яй. Ну что, мне здаецца, мы не доедем. Я просто неяк пропусціў гэты момант, не праходзіў, не біўся з тым дедам, карацей. Раз уж мы все одно тут, поехали, побьемся за ним. Хотя, магчыма, на мяне ўсе будуць агрыцца ў гэтым. У мацоўні гэтай, куды мы едзем. Гэты ж эфект распаўсюджваецца на ўсіх, мне здаецца. Такую частку гісторыі палепшылі ў GTA 5. Калі вяртаўся ў горад, то адразу па мяне гналіся ўсе і забівалі.
В сенсі, это про что? Кто телефонует? Hey, Caesar. The Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using Сизер, bikes, отшапися. CJ. They go cross country. Not right now. I gotta check in. Сизер, отшапися, мне забьют зараз. Кэтхампер, що ти мав на увазі про GTA 5? А, про то, что тебя не мусить быть в этом городе? У сенсі, у гэтай частцы города? Так, ладно, поехали. Мы, калі што, мы захаваліся. Зараз паспрабуем увайсці ў мацоўню, калі па нам будуць страляць, но я не ведаю. Тады заладуемся, зноў. Все чамусьці павыходзілі з аўтамабіля. Балюча. Наогул у Лос-Сантосе? Окей. Так, не. Гэта хлопец, за кім нам трэба біцца, дарэчы. Пачакайце, можа я выйду, і ён забудзе пра нас? Так? Всё, найс. Да не, ну божухна, да што здарылася? It's Morbin time. Так, окей, бяжым хутчэй на метку, пакуль ён не пачаў зноў агрыцца. Yo, you want to learn some new moves? Так, хачу, давай. Man, you're an embarrassment. Get yourself some muscles first. So you think you're a fighter, huh? А, так тут трэба быць тыпу мускулістым, каб гэта можна было. Don't worry, you can't hurt. Ё-моё. Ну тады паехалі адсюль. Карацей, трэба чакаць, пакуль вы мне нарандоміце моцнага сиджея. Бляха, колькі ехаць-то, божухна. Давайте вы мяне тэпніце просто. До Сан-Фіера. Я адразу, ну, па пысе, ну, далі. Сказалі, ты недастаткова моцны, пачалі біць. Sorry about that. Now fuck off. Не познаю гэты город у такім выглядзе. Так, дзе мы? Улічваючы зоркі, гэта Лас-Вентурас ці што? Так, рандомны телепорт, і меня тэпнула. Ну, насамрэч, не... даволі неблагое месца. Тут можна даволі хутенька даехаць. Сам... Не, тыпу... Насамрэч, гэта лепей. Гэта бліжэй, чым там, дзе мы былі. Зараз хутенька даедзем. Так што так, за тэлепорт, дарэчы, дзякую. Спадары паліцэйскі, вы што робіце? Адзінае, што мне патрэбна якая-небудзь лодка, дзе б яе знайсці. О, стоп. Я теперь флэш. Можно тут неяк пераскокнуть? Сапраўды ніяк. Дзе я?
Не ведаю, як гэта атрымалася, але окей. Зато, прынамсі, у вас ёсць магчымасць паглядзець, як выглядае дно акіяну. Стоп, а як тут падняцца хоць дзе-небудзь? Тут можна падняцца? Можа зараз гэты эфект скончыцца, нас пачне выпіхваць наверх, я не ведаю. Не? Так і будзем па дну бегаць? Можа загінуць, як-небудзь з гары скінуцца. Каб яго тэпнула ў гэту, ў бальніцу. Дайце так і зробім. Та божухна, не атрымоўваецца. Так, я довольно высоко, давайте убьемся. Ну, яшчэ, Карл, яшчэ крышачку. Да божухна. Так, скокаем. Ну, яшчэ крыху, давай. Мы амаль загинули, давай. Все, найс. Бляха, як ванітна. Так, давайте, может, заховаемся. Каб не давялося потым увесь гэты шлях зноў ехаць. Ну, у дадзеным выпадку загінуць было лепшым выйсцем. Хіба я быў не меў рацыю на гэты конт? Мы амаль загінули. Але ж у нас усё атрымалася. Правильно? Хіба гэта не галоўнае? Ледь копа не збілі. Я, калі што, тармазіць не магу зараз. Ну, праз эфект. Так, найс. Не хочу зноў зорку. Дайце які-небудзь іншы транспартны сродак. Ты що робиш? Хіба сенс психолога не ў тым, каб ён не даў гэтаму здарыцца? Ну я не ведаю, я не психолог. Можа насамрэч усё наадварот. Стоп, а що з мапою такое? Чорная і белая псіхалогія? Кожны ж, ну, пераследуе свае мэты, правильно? Хтосьці хоча загінуць, хтосьці наадварот
хоча пазбегнуць гэтага, трэба проста знаходзіць таго псіхолагі, які дапаможа гэта зрабіць, правильно? Здаецца, гэта так працуе. Але я не ўпэўнены. Wait up! Mr. C to the J! See that pretty young thing in my car? Drop her off. Бляха, чаму нельга скіпнуць гэтую кат-сцэну? Мы ж уже яе глядзелі. And watch the rims, player. Treat that baby like the Pope Mobile. Ой, what a strong bitch. Вспоминаюцца відосы Вожыка пра шырага псіхолага, так, дарэчы. Ever had happen halfway the sucia like me? Yeah, go on. I'll do things your ruca won't. I'm listening. Honest. I'm no slut, but I need the feria. Uh-huh. Real interesting. Whatever, puto. Люиу. Тихо. Цікава, тое, што вось гэтыя адзнакі на мапе, яны пераблытаны, гэта назаўсёды? Ці гэта пафіксіцца, калі я перазапушу, напрыклад, гульню? Просто калі гэта назаўсёды, гэта гамон. Кайфовый трафик. Here comes my player, now you in real trouble. Тут заўсёды трэба так асцярожна збіваць яго, каб не збіць шлёндру. Did I say I was worried? No, I did not. Now to the real deal. Some of my girls in the Foster Valley been getting knuckle over. I want you to get your ass up there, nose around. Find out what's going on. That crazy smart, so just stay in the house, turn your radio on. We're gonna take care of you here, Radio Los Santos. Yo, man, I don't think they heard you. Why don't you tell them what your name is? Так, где мы? Так, нам сюда, окей. А божухна. Don't hit me. You want this to get uglier? Все? Ничто собі у CJ слухалка. Ось ранее были телефоны великие. Не то, что теперь. Хотя все вертается знову до великих померов телефона. Так, вертаемся до гэтага святара.
Всі ходять навокол, нібито на пляжу. Не, бляха, не. What's up? The cash is leaving Los Santos again. Let Шмуренно. this one slide, man. Got too much shit on my plate. А что вы такое брали? Про что? А, вы его просто подпалили. Так, спалили, ну. Тут просто такая дебильная миссия, на її треба їхати доволі далеко. Чекайте. Тут можна зрезати криху шлях. А що здарилося? Сіджей, худшей. Просто коли б були гроші, я б набив яку-небудь квартиру. Хоча як тут зрозуміти... А, ні, стоп. Для квартир так само засталися нормальні ознаки на мапі. Ці ні, не розумію. Ні, я не переблитану все одно. Короче, можна, принаймні, було, коли були б гроші, набити яку-небудь квартиру поближе ось до этой місії. Каб не їхати такий довгий шлях кожен раз. Wait up! Mr. C to the J! See that pretty young thing in my car? Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. And watch the rims, Капець, я вирос Treat твар. that baby like the Pope Mobile. Uy, what a strong pecho. Боже. Добре, принаймні, що на ново не треба Ever їхати. had happen halfway the sucia like me? Yeah, go on. I'll do things your ruca won't. I'm listening, honest. I'm no slut, but I need the feria. Uh-huh. Real interesting. Whatever, puto. Ось, набили б, наприклад, ось гэтую квартиру, яка тут. І вона доволі близько. Хоча, мені здається, там навіть ближе є. Later, ese. Тому давайте наступним ефектом оберемо гроші. Ось гэта було б кайфово. Got a little errand for you to run before you deal with that pride man was just talking about. Some young buck thinks he's a player, been trying to peel my hoes over in Hatchbury. Так я кудись не туди поїхав. Бляха, час марнуем, не поспеем же.
going? Так, ну за хвилину мусим поспеть. Тут недалеко. Here they come, babe. Here comes my player. Now Бляха, you не in поспел real я trouble. Square, you had no задавить. business touching me. Yeah, what you gonna do now, huh? По шарам. Hey, it's CJ. Just to let you know, you don't have to worry about no competition in Hashberry. Worried? Did I say I was worried? No, I did not. Now to the real deal. Some of my girls in the Foster Valley been getting knuckled over. I want you to get your ass up there, nose around. Find out what's going on. You hit me, fool! Так, нормально, это не самый страшный эффект. С этим можно жить. Jack Swing. It's time to get off your fat ass and dance, all of you. Even with the flabby thighs, girl. Come on, let PM take you somewhere special. Let's go. This music is original. It's about finding your own technique. Don't steal beats. You wouldn't steal moves from your father when you're loving a fine lady in the bedroom, would you? Inversion therapy, that's what taught me. I face my fear. Стоп, він не загинув чи що? Не розумію. Now you better shut up. Ти живий? Mr. Jizzle, CJ. Use a bad luck charm, flunky. That girl you dropped off downtown wants out of the game. Her sugar daddy wants to take her off the street. Nobody turns my hoe. You get your ass back to the hotel, and you make an example out of all of them. Так, що, господарство, давайте. Кришечку за столом сідати, за що-нибудь добре проголосуємо. Да який дизейбл шутинг? Ні, за що-нибудь нормальне, кажу. Ладно, мне здаецца, гэты эфект мусіць хутка скончыцца. Миры, дорогие ружовые авто. Ну так. Больш нічога і не патрэбна, сапраўды. Короче, чекаем, покуль, бляха, эффект скончится. Я не буду пожинать наступный этап миссии. И без шотгана? Не, шотган у нас есть. Drive-bys are for punks. Виу, полетели. Стоп, а коли тэпни назад. Все добро. Я уж панша хваляваться, что меня назад не тэпнет. Это что зараз было такое? Что отбывается? Чему меня так штурхает? Бляха, зараз миссию стартанем випадково. Так, все, поехали.
Правда, Максим, это буде криху складано з гэтым ефектом, зараз поглядим. The Lord sent me to save your threadbare soul, harlot. Get in the car and remove your filthy vestments, so I may better gaze upon thy corruption. Driver, get us out of here before the devil's right hand. А, ну нормально, їхні автомобілі так само штурхають. Right away, your evangelical holiness. Тому ми у ровних умовах. The devil comes to claim his own. Godspeed, driver, Godspeed. We need more than just the Lord's benefaction. Да я не уверен, что у меня автомобиль переживет подобное. Job. It's rewind time. Ой-ой-ой, бляха. Don't worry, girl. The Lord's army will come to our aid. Под час погодник это не самый добрый эффект. Now just keep on dressing. That's right. Put your hand there. Это что это было? Блях, уедешь же зараз. Ну все, харе. Да не, ну блядь. Бляха, занадто довга місія, занадто шмат етапів. Занадто просто отримовується за феліці. See that pretty young thing in my car? Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. And watch the rims, player. Treat that baby like the Pope Mobile. Занадто шмат ефектів? Да ні, там просто є певні ефекти, які ось особливо на усіляких погонях можуть, ну, типу, заруїнити її. Wait, what a strong bitch. Я маю на увазі місію. Ever had happen halfway the social like me? Типу ось на кшталт ось таких ефектах, це, ну, тут усе добре. Яни нічого докладно не руїнять. Щоб я ніяким дебільним шляхом поїхав. Не впевнений, що це самий оптимальний шлях до потрібного нам місця. Типу, ось ефекти на кшталт таких, яни, типу, ну, яни не руїнять місію. Ось, а коли починаються всілякі вакханалія, бляха, там, з переблитаним керуванням, ці ще яка-небудь луфта. Hey, Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Sure. That's another life. Got a little errand for you to run before you deal with that problem I was just talking about. Some young buck thinks he's a player, been trying to peel my hoes over in Hatchville. Now one of my girls over there just... Тут я ще просто, що напруживаю в этой місії, тут немагчыма скіпнуть катсцени вось гэта. По некай не зусім зразумелай мне прычыне. До речі, дякую за ефект, який помяншає час для ефектів. Ну, бо яны хутчэй будуць скончвацца. Гэта нам дапаможа, до речі. Спадзяюсь. Here comes my player. Now you in real Бляха, trouble. Square, you hit. Are you blind?
It's CJ. Just to let you know, you don't have to worry about no competition in Hashberry. Worried? Did I say I was worried? Бля, как я еще буду эту катсцену глядеть? Все, поехали. What do you think of college girls? Сметевоз подкинули. Не памятаю, що там за наступна місія, але сподіваюся, не така душна, як гэта. Yeah, got a gun in your face now. You want me to whoop you? Mr. Jizzy, CJ. You's a bad luck charm. Сметевоз лепячы мусоровоз, гэта дакладна. Тут спрачацца няма з чым. Nobody turns my hoe. You get your ass back to the hotel and you make an example out of all of them. Бляха, ну просто гэта місія ганяе праз увесь Сан-Фіер. Туды-сюды, туды-сюды. Бляха, да вы здекуетесь. Серьезно. Ладно, прынамсі чамусьці гэтым разам гэты эфект даволі кароткі па працягласці. You giving me indigestion, asshole. А, гэта праз гэты 5X эфект спід. Найс. Гэта нас выратоўвае. А, стоп, я зразумеў, як скіпаць місію. Фу, ты не місія, а гэты катсцэны. We need more than just the Lord's benefaction. Don't worry, girl. The Lord's army will come to our aid. Now just keep on dressing. That's right. Put your hand there. Воу-воу-воу. Тушися. Бляха, тушися, калі ласка. Так а што з гэтым рабіць? Там же шлёндра ўнутры. Ці таксама трэба, ну, заруініць аўтамабіль. А чаму ён такі хуткі? Гэта ж лімузін нейкі. Стоп, не разумею. Ну, я не ведаю, хутчэй за ўсё трэба ўсё ж паспрабаваць, ну, типу... Бляха! Расхерачыць гэты аўтамабіль? Нешта не разумею. Ці на дадзеным этапе місіі проста трэба ехаць за ім? Нікі ён занадта хуткі, я не паспяваю за ім. Стоп, не, какое-то дзіўнае скрыптованае кіраванне. Так, все, мне здаецца, яму гамон. Все? Що адбываецца? Вы бачылі гэта? Everything's been taken care of, Mr. Jizzy. Oh, CJ, you the player's right hand, baby.
Oh, and by the way, that car's just come up over on the APB. Dump it, keep it, whatever. Just keep it away from me, my hoes, and my club. Oh, for sure, you got that, man. Все? Нарешті, боже мой. Поехали заховываться. Да, нравиться цементарій, здоровки. Дякую за рейд, чомусь алерт не спрацював. Вітаночки. Так, почекайте, куди нам? Нам сюди. Ну покутаем по крысе, покутаем. Що я ще робити? О, божух, ну найс. Що здарилося з гэтым светом? Hey, what's up? Hey, Carl, it's Woozy. Hey, if you got some time, I'd like for you to come over so we can talk about something. Yeah, for sure. Where you at? I own a little betting shop in Chinatown. Just come around and introduce Файно, yourself. долучайся к голосованию. Добре, добре. Man. Later. Гэта радуе мяне. Так. Давайте заховаемся. Раз нам потелефоновал Вузи. Hey, Caesar. The Yay leaving San Fierro, right? Нешта Цезарь занадта шмат тэлефануе наконт гэтай фігні. Схуднеў. Ну і, дарэчы, і гарнітур нейкі іншы. Not right now. I gotta check into some shit. Я неяк нават не заўважу, які момант гэта адбылося. Так, я ж правильно разумею, мне трэба... А, гэта місіі Вузі. А наколькі яны там складаны, я, дарэчы, не памятаю. Можна далей праходзіць місіі гэтага дурня. Ну, давайте поехали зноў тады па місіям гэтага папіка. Я не памятаю, што там наступна. Калі нешта складана, мы тады паспрабуем місіі Вузі папраходзіць. Так, трэба папіць нешта, ці паесці, бляха, на отведу. То я уже крыху знясіліўся. Амаль закаціліся. Now just listen to me, okay? Now it's very important that you listen to me. I ain't no retard, amigo. Не памятаю, дарэчы, гэту місію. I'm just a pretty face to y'all? Is that y'all game? Now this here is the dumb muscle that I was talking about. Carl T-Bone, and in reverse. Sup? Órale ese. Don't mind him, we go way back. Hey, Holmes, don't be such a beachy liability. Liability? Liability for what? Now there's 3 of us and I'm getting 20%. What type of math is that? That's fool's math, player. You and me. I sell my soul to you guys. And that's what it's gonna come down to, huh? Screwing me out of my 13%. You knew the deal. You agreed. Besides, we could have said 5%. And what would you... And what? Cat got your tongue? You as bad at talking as you is at mathematics? Так, почекайте, дайте я тут забаню. Hello? Yeah. What? Man, damn.
Hey, man, I gotta bounce. Oh, no, you don't. I invented that trick, baby. Carl, come with me. We're gonna have to bust us a couple of melons up in here. What do you mean? Закатываемся, закручиваемся на миссию. Стоп, и она, типу, на час гэтая миссия? Ці не? Что, мы загинули? Ты что такое? Бляха! Найс. А шатыры зорки-то за что? А, я зразумеў за что. Бо я зорка. Як я мог забыть про гэта? Слухайте, я не ведаю. Будзе складана доехать до аэропорта. А можа не. Ой, бляха, якая гэта духота. Я успомнил, что это за миссия. ОМГ. Воу. А чому миссия провалена? Ну, сенсі, а хто був знищений-то? Так, ведаете что? Поехали заховываться. Только по столу не буду. Обещаю. Да боже мой, шапитесь. Оу. Слухайте, ну поехали, не ведаю. Може падчас з того, як будем ехать, гэты эффект скончыцца. Добра, прынамсі, што ніякіх пастоў не робяць, ну, пасярод дарогі. Не перагароджваюць яе. Прынамсі, даехаць можна спакойна. А не робіць. Я памыляўся. Просто мне не траплялася раней. Now just listen to me, okay? А вас не зашмат неяк, спадары полицейские? Ау, не стреляйте. Бляха, без худа складана, куди ехать треба. Окей. Поехали по дороге нормально, я не ведаю. Ну ви, до речі, не збирали зараз ефектів, я вам скажу. Бляха.
Ой-ой-ой-ой. Ти що робиш з моїм мотоциклом? Так, стоп, ми побольше уже недзе, так? Так, это недзе тут. Ай-яй-яй, а что такое? Слухайте, а може гэта дапаможа, дарэчы? Зараз эфект з шырокімі аб'ектамі, з шырачэннымі гэтымі скончыцца, можа нават будзе нармальна. Бляха, не, стоп, без худок это складано, пошукайте. Так, бачу двоих едут. Спадары полицейские, отшипитесь. Так, я туди хоч еду, ці як? Блях, я нічого не розумію. Что это такое? Блях, это вы жартуете? Что у меня есть пэўныя сумневы наконт таго, што мы пройдзем гэтую місію бліжэйшым часам. Чалавек-павук, чалавек-кажан таксама тут падышло бы. Да калі гэта скончыцца ўсё. Не, стоп, так я ж не змагу іх нават дагнаць увогуле. Карцей, будем просто кататься, покуль что. Ой-ой-ой, цікаем. Пакуль вось гэты перавёрнуты свет не перастане быць нармальным. Осталось чакаць яшчэ секунд 25 недзе. Тут быццам бы няма ніякіх абмежаванняў па часе на гэтай місіі, таму магчыма... Ау! Сергей, сядай. Блях, усю зброю! Да вы жартуеце. Дальше дзіўна, што ў нашых перакладах Бэтмена не клічуць з чалавекам-кажаном. А, ну ты ў сэнсе, што Чалавека-паука тыпу клічуць Чалавека-пауком, а не Спайдерменам. А Бэтмена так і клічуць Бэтменам? Ну так, дарэчы. Стоп, а як быць-то без зброі? Пачакайце. Слухайте, а подкиньте зброю. Там же мусить быць які-небудзь эффект, які зброю дае.
Да, подкинули зараз же. Вядомо. 2 рази. Божух, як я на повольних це робить. Поехали. Ой-ой-ой. Ну ладно. Сподіваюся, не забудуть про це. Не, не забыли. Не, с подарком, подшапитесь, гриласка. Ой, тихо. Так, давайте вось гэты возьмем. Божух, ну що тут відбувається? Воу, а что такое? Вспомнив, тая музика грає під час ефекту екрана зверху вниз австралійська. Цікаво. Стоп, а як ти зрозумів? Ну, типу, що вона австралійська менавіта. Типу, чим жарт зрозуміло. Як ти зрозумів, що вона, типу, з Австралії менавіта ця музика? Ведав? Нічого собі. Так, едем на танку, каб до нас ніхто не доколупався. Подчас подороже. Today we will be planting 20 million trees. Дякую за дерева, дякую. Не розумію. Хай складано. Так, двоє хлопців вертаються, їдуть у наш бок, так? Де вони? Ой, стоп! Стоп, такая, а что мне зробить? У меня ж нема, правда, зброя ніяк. О, отрималося. Ти що робиш? Не сиджай. Жуда. Стоп, у нас же есть танк, правильно? И он же там застався? Так чи ні? Куди ви його заспавнили? А, ви мені сраку заспавнили. Так, дайте почекайте. Дайте зрозуміти.
Ну не ведаю, поехали пакуль у гэтую частку горада, далей разбярэмся. Бляха, як яны так перасоўваюцца по ўсяму гораду, божухна. Ой, прабачце. Бляха, загарэўся танк. Так, ці трэба нам захоўвацца? Не, поехали адразу на миссию. Як мне атрымалася падпаліць танк, я так і не зразумеў. Ён, дарэчы, тыпу... Тут же адзіны транспартны сродак, які зусім немагчыма ніяк зруйнаваць, гэта ж, даецца, веласіпед, так? Бо нават танк яго ў выніку ўсё адно можна падпаліць. Там, відаць, проста аўтамабіль узарваўся, а мы былі... Стоп, куды я прыехаў? Стоп, що гэта такое? Чакайце, куды я прыехаў? Дык вось, карацей, мне здаецца, аўтамабіль просто загарэўся, які мы ўзарвалі. Да ну вас, ну што вы робіце? Эта миссия без таго складаная. Так, зноў я кудысьці не туды прыехаў. Якая гэта ўжо спроба па ліку, дарэчы. Ну ладно, тут былі місіі, якія мы даўжэй праходзілі. Типа я теперь по воде смогу перасовываться, ці что? Бляха, ледь копа не задавили. Подкиньте наступным эффектом якую-нибудь зброю. Спадарства, калі ласка. Бляха, дрэва, якое вы поставили, дагэтуль тут стаіць.
Так, чекаємо, покуль двоє вернуться. Не завжди ж є така опція, ні, я розумію. А, стоп. При приближении до покупнику... А, я неправильно... Бляха, почекайте. Тут же не треба їх забивати, мені ж зброя не потрібна. Стоп. Это что такое? А хто керує автомобілем? А, бляха, не я керую автомобілем. Ну, гэта, до речі, нешта новеньке. Я такого ранее не бачив. Мы керуем? Не, это не вы. Алло, ти що робиш? Зовсім дурний. Бляха, гэта... Дурень за мною гонится. Древи вічне, атрымоўваецца, що так. Так, мне патрэбна ягоная зброя, да рэчы, на усялякі выпадак. Так, пачакайце, куды нам трэба ехаць-то? Поехали, карацей, просто по дорозе тут. Нічого не розумію. Ля, який дощ, ну. Глядите на свое древо, во что вы его переутворили. Правда, картинка на мониторе такая яркая, бляха, у меня уже на уши болеть начинает. Бляха, як до их-то доехать, боже. Это мастацтво? Ну, сучасное хіба что. Так, одного бачу. Стоп. А что такое? Ой, не, ну только не Delete Controls. Бляха. Да вы серьезно? МГ. Блях, я ж хвилинах этих покут. Да боже, ну докаре. Стоп, куди доберуться?
Не-не-не-не. Что, бляха, что у меня час скончивается? Ты что? Все, на ресте. Так, один готовый. Так, с подарством мы близко. Бляха, як складано. Стоп. Так, що далі? Куди їхати? В яку частку города? Бляха, 20 секунд. Бляха, 5 секунд спадарства. Только не руїньте, коли ласка. Я маль доехал. Пиздос. Бляха, давайте в воду накироваться, може ми тоді виживемо. Чому він, до речі, так дивно падає? Хто гэта наробив? Я нават не ведаю. Відаць, яно само неяк. Хто ж гэта мог наробіць? Так, мы живые? Все, найс. Чему он солдатиком падал? О, выныривай, Карл. Бляха, покуль ляцелі, уже кулдаун скончился. Дайте автомобиль. Бляха, ну тут так близко. Я голосовала за огонь, но аж муренно. Все? Найс? Найс. Бляха, ледь поспел. Все, я никуда не пойду, Кай забивает. Стоп, а где мы? Божухна. А тут ёсць нідзе захавацца, можа, побач? Блин. Стоп. Бляха, гэты меткі пераблытаныя на карце. Я нічога не разумею. Ладно, поехали хоть куды. Трэба захавацца. Ну що ти робиш? Sorry about that. До речі, вам подобається Personal Jesus?
Так, тут есть где заховаться? Так, персонал Джиза усім подобається. Стоп, не разумею. А где? А, не, ось тут можна заховатися. Стоп, ось тут квартира. Все, найс. Так, там, до речі, є який-небудь телепорт? Как мы худенько доехали. Так, есть? Тэпайте, тэпайте. Да не у Лос-Сантос тэпайте. Куда вы тэпнули? Ладно, я сам попросил, чего уж тут. Так, мне потребный самолет. Есть самолеты? Ну, стоп, не зрозумів, він назад не керується, чи ж? А, ні, нормально. Так, почекайте, треба метку на мапе поставить. Божух, ну это ж сколько лететь? Так, нам сюди. Будем, короче, низко лететь. Как нас радары не засекли. It's about time rock and roll really meant something and had something to say. What that is, I don't know. I just took a handful of pills and not even quite sure what I'm talking about. But I'm edgy. Ну, з іншого боку, ведаеце, што... Можа, нават гэта і не дрэнна, што вы тэпнулі мяне да аэрапорта Лос-Сантоса. Бо самалёт усё ж хуткае сродак перасоўвання. Я мяркую, што так нават ну, хутчэй было б, чым праз тое месца, дзе я быў до таго, як вы мяне тэпнулі. Так, що, паспрабуем пасадзіць? Ці трэба будзе выскокваць. Да не, блядь, вы що зрабілі? Пиздос. Ай, блядь. Бляха, это складано. Ой-ой-ой, не, тихо, тихо, тихо. Взлетай, взлетай. Пиздос.
Бляха, як так-то атрымалася, боже. Карл, давай хутчэй. Так, не, лёт это падабаецца. Я ж не супраць палётаць. Як добра, што вы заўжды тут, каб дагадаць. Ну так. Это чтоб я без вас рабіў-то атрымоўваецца. Так, а далёк аэрапорт, дарэчы. Блядь. Так, а дзе тут уваход у аэрапорта, я не памятаю. Недзе тут мы бы. Поехали зноў аэрапорт. Да дайте автомобиль який-небудь. Кто что хочет. Hey, Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Сизер, отшапися, не хочу в этом удельничать. Алло, так а что такое? You gonna have to walk now, sucker. Некий бег Наруто. Ну крышечку есть. Где? О, найс. Дякую за ТП. Да бляха, да дайте сесть, боже. Найс, нарешті. Так, у меня есть 10 тысяч. Может, тут можно який-небудь дом купить? Гэта дом? Ці вось гэта дом? Вось гэта, пэўна, дом. Так, это был Assert Domination. Это, ну, як он там, доминанс. Так, это ён был. Але калі персонаж, ну, бег, то сапраўды было падобна на Наруто. Боже. Так, ну доедем мы не скоро. Да боже мой. Так, здається, гэта сапраўды. Тут мусіць быць хата на куплю. Гэта котка? З котка нейкі дзіўны гукі здае. Бляха, 20 тысяч. Не, мне столькі няма.
Давайте пошакаем 15 секунд, может вы мне гроши подкинете. Не разумею, навряд ці гэта грошы. Не, гэта былі не грошы. А, зеро колькі каштуе, дарэчы. Блядь. Ну, пэўна, нам хопіць. Калі мы прызямлімся, то поедем до зеро. Ну харе, куды ты ляціш? Карл, супакойся. МГ. Дика як назад потрапіць цяпер? Калі місія ўсё? Мэри Поппінс, ну. У сенсі, калі скончваем? Не ведаю. Давайте зараз паглядзім, можа зеро можна будзе набыць. Дзе ён, дарэчы? Тут, здаецца. Стоп, не зразумеў. Гэта тут такая настолькі вялікая калізія? Так гэты мост атрымоўваецца ніяк пераскок. Ну, я маю на ўвазе, праз вось гэтай перашкоды на дарозе ніяк не пераскокнуць? Яны на такой вышыні? Не, гэта не вы, гэта карацей. Ну, типу, зараз я не магу праехаць на тэрыторыю, там, дзе Лас Вентурас, і, ну, і ўся тэрыторыя вакол Лас Вентурас. І атрымоўваецца, што мост перагароджаны. Я просто не ведаў, насколькі вялікая калізія ў гэтай перагароды. Атрымоўваецца, што калізія даволі вялікая. Твар сапраўднага ёлупня. Не-не-не, не забирайте гроши. Да вы жартуете. Не-не-не. Покиньте гроши. Не, все добро, гроши на место. Take this personal, but you getting jacked. Оверкаст в за моцныя блоки? А ў сэнсе моцныя блоки? Я зараз, дарэчы, ніякіх аблокаў не бачу. А, калі над мостом ездзіў, я, дарэчы, не звярнуў увагі. А что там было такое? Так, колькі тут? 30 тысяч? Вон тая калізія вялікая, то яно? Не, калізія вялікая, гэта праз тое, што праз мост нельга праехаць.
І на гэтай калізе цалкам перакрылі, каб нават увогуле не было магчымасці, ну, перабрацца праз мост. Слухайте, до миссии Zero мы доберемся не скоро. 30 тысяч гэта неяк зашмат. Ну зноў жа, чакаем, пакуль вы мне падкінеце лімон. Так, куды мне дарэчы? Стоп, не разумею. А, у меня радар забагу... Фриз радар, я нават не заўважыў. Ложек? Давай поглядим, что там за наступная миссия. Гуляйте, а я спать. Добраныш, кампер. Бляха. Ну вунь. Давайте просто поглядим, что там за миссия. Стоп, куда я бегу? T-Bone, pump your brakes, baby. Take a chill pill. And just lay back and let the red mist Блях, не fall. могу прочитать, что Hey, написано. Holmes, open your eyes, dog. Can't you see we're getting messed with here, Holmes? Hey, partner, T-Bone, look, it's Carl. Now he's a real hero out there. Sad. See, we still good. What, are you Vato stupid? Someone's onto us. We need to go back and rethink. I think they was just trying their luck. Mike, I've been trying to contact you. What? Oh, man, where are you? Okay, just keep talking. Hey, Holmes, Mike's in trouble. А, короче, мы зараз поедем Майка вратовывать. Who is Mike? Man, they taking the Yay shipment and the van. And Кошку Mike's вы не still in ту, the вольга back. раскричите, я спать хочу. Да зараз поедем отпочивать. He's gonna talk to us till his battery runs out. Come on, we gotta bounce. All right, let's jet. А что, дагэтуль вы не тую? Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. Бляха, зараз почекайте. Ну, романтик капец просто. Да, блядь, да як в машину-то сесть? Да, блядь, да... He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Голова ломается просто капец. Building site or landfill or something? There's a building site in Doherty. Просто такое керование. Я, ну... Лево теперь право, право теперь лево. Я еще не разумею, куда я еду. Так, все попустилось, здається. Так, куди? Стоп, а я не надто пам'ятаю, куди їхати-то треба. А, ніякі метки поставити не можу. Окей. Поехали тоді зараз заховуватися. What's up? The cash is leaving Los Santos again. Gonna have to let this one slide, man. Got too much shit on my plate.
Зараз захаваемся, тады сапраўды на гэтым будзем скончваць. Ну я памятаю гэтую місію, яна, ну, быццам бы не надта складаная. Дарэчы, тут ляжыць хлопец, якого мы замуравалі. А, стоп, я захавацца не магу, пакуль маркеры не з'явяцца. Цікава. Добра, што я выскакнуў з аўтамабіля. Ды хітро не тое слово. Што вы учынілі? Колькі людзей загінула толькі што? Дайце я пакуль пап'ю. Пачакаем, пакуль скончыцца эфект. Тут галоўнае, каб эфект скончыўся раней, чым вы мяне тэпнеце куды-небудзь ці штосьці такое, ці заб'еце. Дарэчы, толькі цяпер заўважыў, што Сі-Джей ў нейкіх шлёпках бегае. Так. Засталося крыху, 25 секунд. Але галасаванне скончыцца раней. Спадзяюся, там нешта добрае. Все добра было. Все, захоўваемся, найс. Так, ведаеце што? Я вас перапішу, усіх буду помсці. Карацей, давайте на гэтым скончваць. І паглядзім, да каго можна завітаць з рэйдам. Так, давайте паглядзім, хто там зараз ёсць. Так, есть Лепус, есть Шиграэль. Давайте до Лепуса завитаем. Давайте завитаем до Лепуса. Так, що, спадарства, карацей, дзякуй усім, хто сёння быў. Дзякуй усім, хто завітаў. Дзякуй за ваш удзел у гэтым хаосе. Усім добра наш, і я мяркую, хутка яшчэ пабачымся. Так, дзякуй усім вам. З вами я развітваюся, але скидываю вас на Лепуса. Так што усім да пабачэння.